Uanze pamoja nasi na kuendelea. Asante Mungu kwa sababu ya wakati huu muhimu ambao umeweza kutujalia katika makao haya ambayo wewe ndiwe mwanzilishi wake, katika jina la Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba wewe Mungu ndiwe ambaye hupeana viongozi na wewe ndiwe huwaita katika jina la Yesu. Tunawaweka wote mbele zako katika jina la Yesu, na ili ndio tunapoweza kuwasilisha mawazo yetu, hata wanapoweza kuwasilisha mawazo yao. Bwana ukaweze kuleta upeo wako katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana ukaweze kutuongelesha, na ili ndio tukaweze kuamua lililo bora katika jina la Yesu. Tunajua ya kwamba wote ni wazuri, wote ni wanafaa, lakini tunafaa kujua yule anayefaa zaidi, ambaye amepeanwa na wewe katika jina la Yesu. Diposa mambo haya yote tunayaweka mikononi mwako, utuongoze tangu mwanzo na hata mwisho, na tutakapomalizia tutasema asante, kwa sababu wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Mwokozi tumeomba na kuamini. Kila mtu aseme amen. Asante sana mwalika Peter ili atupe majukumu yetu katika kikao hiki. Peter. Asante sana. Palipo na wazee habaribiki jambo, si ndio? Na natumai nikiona wazee, naona mko tayari kusikiza kabisa na mko hapa. Kwa majina naitwa Peter Rono. Mimi nafanya kazi na shirika linaitwa Center for Transformational Leadership. Shirika letu ni shirika ambalo limekuwa sehemu ya Nakuru kuanzia mwaka wa 2009 kufanya mambo ya governance work. Hasa shirika letu lilianza kama shirika la kufunza vijana wadogo kuhusu mambo ya uongozi. Inaitwa Center for Transformational Leadership. Na nitasema ya kwamba mimi nilikuwa mmoja wa wale ambao niliweza kuwa na shirika hili. Niko hapa nafanya kazi nao. So ni kumaanisha ya kwamba shirika linafanya kazi nzuri. So tukakuwa tukifanya mambo ya leadership, tukaangalia pia tunahitaji kusongesha mbele kidogo. Tuangalie baada ya viongozi, ukishatengeneza viongozi wanafanya nini? Tuangalie ile kazi wanafanya, si ndio? Yeah. So kutoka hapo tukabuni inaitwa pila yetu ambayo tunaangalia vile huduma zinapeanwa kwa wananchi. Na ndio maana tunafanya kazi sana kwa vile watu wanapokea huduma kwa hospitali na pia kwa zile shule ambazo ni za chekechea na pia polytechnic. Na kuna wakati tulifanya report ya polytechnic yetu hapa sehemu ya Njoro ambayo ni Njoro Vocational Training Center. So hivi leo tuko katika pila yetu, bana yetu iko pale. Pila yetu ambayo tunaangalia siku ya leo ni mambo ya demokrasia. Sisi kama shirika tunapeana zile tunaita platform ama opportunity ya sisi kama wananchi kupiga msasa wale viongozi ambao wanasimama, si ndio? Ndio tuweze kujua wametupangia nini. Sisi kama wakazi wa Njoro, najua tuko na matarajio mengi. Tunataka kusikia viongozi wetu wanasema namna gani. So shirika letu kupitia ufadhili wa Danida ama inaitwa tufanye miradi hii, na nitasema ya kwamba tumefanya ya kwanza sehemu ya Naivasha katika Lakeview Ward. So hii ya Njoro ni ya pili, na pia ya tatu tutaenda katika sehemu nyingine baada ya hii. So ni fursa nzuri kwa wakazi wa Njoro muweze kusikia viongozi wenu wamewapangia nini, si ndio? Katika miaka 5 ijayo wako na maono inakaa namna gani? Kwa sababu sisi kama wananchi tunawaandika kazi, lazima watuambie mbona tuwaandike. So sisi tunawapea platform. So kwa wale viongozi ambao mliitikia muitiko kwa sababu tuliweza pia kutafuta wengine wote, na nitasema ya kwamba yangu ni asanti, na baada ya hii tutaenda straight. Nitasema ya kwamba session hii yetu leo inapeperushwa kwa mitandao ya kijamii. So Kenya nzima itakuwa inafuatilia, pia Njoro nzima itakuwa inafuatilia. Kuna links ambazo tutakuwa tunashare. Wale ambao wangetaka kusambazia watu wengine pia mnaweza tuandikia note mtume katika hiyo meza ili muweze. Saa 5 moderator wetu ambaye watakuwa naendesha kikao hii ili aweze kuchukua kutoka hapo. Thank you. Asante, tupigie Peter makofi.
tumekosea. Kuna mahali tuliambiwa sheria iruhusu kusimama hapo juu. Anyway, kwa majina naitwa Evans Kibet. I work na Peter katika, tunashirikiana katika kikundi inaitwa Rift Valley Budget Hub. Mimi ndio coordinator wa Rift Valley Budget Hub. Funza, you let me know where I need to stand. Of course I'll be stationed nikiketi, I'll not be moving, but for now you let me know so that we have uniforms. Can I side? Here is better. Let me change mic. Mic test. Rift Valley Budget Hub, which Peter belongs to as one of the budget facilitators, and also CTL is a member of the hub. So I'll be, did I say my name? Evans Kibet is my name. I'll be the moderator, but I'll be supported here technically ably by one of the eminent persons in this community. In case I mispronounce or I misspell a name of a location or something, he'll be helping me and clarifying some issues because of his understanding of the issues around here. Before we proceed, I just want to spell out the objectives of this debate from my understanding. Ya kwanza, hii debate ni kuelimishana. In fact, let me use very simple language. Tumekuja hapa kuelimishana. Because hii kura ambayo tunaenda kupiga tarehe 9 mwezi wa 8 inahitaji elimu. Wale wania viti wajifunze kutoka kwetu. Ni nini tunawatarajia wafanye. Sisi ambao tunaenda kufanya uchaguzi tujifunze kutoka kwao. Vision yao kwetu ni gani? And then tuweze kuchambua na kuelewa, je, we look at mkwe na marking scheme ambayo tutataka answers hapa. The answers will be during the ukiwa kwa ballot booth ndio utapeana answer yako, hiyo marking scheme vile umefanya. So hii ndio pointers nataka niwapatie muangalie. Angalieni understanding ya huyo kiongozi kwa kazi ya member of county assembly. Hiyo ni moja. Umeshika hiyo? Because outside the roles of the county member of county assembly, you will be frustrated and they will be frustrated, because hapo utajipata you're not able to do what you are expected to do. So understanding of the roles. Number 2, tunapochambua ile manifesto yao, the promises, lazima uangalie whether it is possible, it's viable. Na when you listen to them, you will be given a chance to give feedback. Unaweza uliza swali, how viable maybe one of the promises wamesema, viability, inawezekana. Yeah, I know inawezekana imekuwa tagline ya another party, but I know what you mean. Mnanipata Kenya nasema? Is it possible within the resources ambayo tuko nayo, within 5 years or within 10 years, if they will be seeking 2 terms, is it really possible what they are telling us? Viability. And you look at resources, budgets, tuko na pesa ngapi kila mwaka kwa county yetu, kwa ward, na even partnerships around viability. Number 3, you look at alignment of those manifesto to our needs. They are whose leaders? Ni wetu. We are just delegating power to them. Kulingana na katiba article 1 kwamba tunawapatia nini? Power through democratic elections. So lazima tuangalie whether what they are saying is actually ni mashida ya hapa Njoro wanasuluhisha, because I know we like looking at it from a problem point. Ni shida za hapa Njoro wanasuluhisha ama wanaongea mambo ya Kitusuru Nairobi, so how is it aligned to the needs of people? And then of course, very important, we would want to gauge the character of these people. Now I know we don't have a ruler ya kumesha character, but already even in this room there is something already you can tick or not in terms of your marking scheme, so the character, hiyo wakati wanajibu maswali you can listen and see if these people can follow instructions and so on, and other things you can check. Hiyo nyinyi wenyewe mtajudge.
because we don't have a rule ya kusema huyu in terms of his character, and character is a function of integrity. Integrity si kitu kubwa sana, is how somebody conducts himself, si ndio? Good. So I think tutaangalia hiyo and other things will come up, especially from the discussion here. So there will be ground rules and I want to read them very fast and then to petition. Number 1, because atujui who is supporting who in this meeting, atutaruhusu, we will make it the clapping uniform. So there will be no clapping unless the moderator calls for clapping for all candidates, and they will be clapped for at once. Mmeshika hiyo? So tutawapigia makofi, si ati Bob akisema kitu tunapiga, tuna shout, Madam Wanjiru, ni Wanjiru? Njeri akisema kitu wengine mnanyamaza ama mnabu. So clapping will be done once. No cheering, no jeering. As much as niko na shida ya matamshi kidogo, I think I'm clear. No cheering, no jeering or no booing. Hakuna kushangilia na hakuna kufanya nini? Kukemea. Exactly. Hata kucheka kwa nguvu pia inaweza, it can amount to kukemea, or you know, unless anyway we will not be sad all through, we can smile and make ourselves happy, but it's interfere na the discussion. All questions through the moderator. I know uko na swali direct ya mtu fulani, but you will address them through the moderator and I'll be able to recast those questions. Sini sawa? So that, and then related to that, no repetition of questions. Try to, if your question has been asked, try to not, so that we save time. And then for the candidates, back to you for the wenye wanafuata pia, no unconfirmed allegations. If you have evidence of someone has committed a crime and that's not to be brought here, you know where to take that, sindio? So no unconfirmed allegations. What we'll be basing our discussion is on issues, and especially development and service delivery issues. Sini sawa? And not personalities. I was making a joke that hatujakuja hapa kujua Evans ako na bibi wangapi, kwa nini aliacha bibi wa pili, atueleze, you know. So hakuna personality discussion here, it's about issues. And then I've talked about no accusation, but for the candidates, if by chance jina yako ikakuwa mentioned, you can seek for reply, yeah, and we'll give you that opportunity. But we hope there will be no that counter accusations and counter accusations, so there will be right of reply. Again, time management. Najua tunataka tuongelee all the topics under the sun, because hizi shida zote zinatuguza sisi, si ndio? But time does not allow us. We want to be here maximum 2 hours, and there is a possibility of having another session. So let's try as much as possible to stick to the time. We'll be using our timer here to tell you what to do, but hatuta restrict sana to the level yenye unashindwa kumaliza sentence, yeah. So I think we'll let you communicate, but within the time ambao tutasema. Can we pass those rules? All those who are of the opinion that this become our ground rules, say aye. Yes. And phones on silent mode, because you remember we are also live, tuko kwa TV. Si mnaona nimevaa suti, sivaangi suti. So let's ensure that we maintain decorum and all other rules. Movements, tukipita mbele ya kamera, it can interfere, and also you can interfere with the discussion as it goes on. So we minimize movements. Good. If anything else comes up, I'll be pointing, tutakuwa tukiraise point of order as a team. Asanteni sana. So we jump into, unless Peter there's something I'm forgetting, we jump directly into the discussion. Sini sawa? So I will sit down and then I will welcome the candidates who are present. Ideally, we would want to call all the names of all the candidates, but because of time and other logistics that we have discussed with this vetting committee, the social vetting committee, ni kwamba tutaita tu wale ambao wameconfirm and who are ready in this hall. As the others come, please, the social vetting committee, you let me know so that we acknowledge their presence and we'll provide guidance on how we go about that. So tuko tayari? Upigeni makofi nisikie kama tuko tayari. Good. Asante. So before maybe I go far, before I welcome them, maybe I can give my
eminent person aseme tu jina na aseme neno moja and then we'll continue. Asante sana. Kwa majina Rafael Jange, mkazi wa Njoro. Tunawakaribisha katika kikao hiki ili tuone viongozi wetu, tuwajue na tujue vile watatufanyia. Kwa hivyo kama vile mmeelezwa, tukae kimya, tusikize na tuongee wakati tutatakikana kuongea. Asanteni na karibu. Asante sana, makofi kwake. So I'll call randomly the names. We don't want to go to the logistics of balloting and so on. So we agreed that we'll do it randomly. So can we welcome Mr. Simon Mbogwa Nyogondo, Independent Party. Makofi kwake. Thank you. It's free sitting. Free sitting. You can choose anywhere to sit. Then tukaribishe Madam Alice Njeri Karani from Usawa kwa Wote Party. Asante sana. Let's put our hands together for Sospita Njuguna from Ford, Kenya. Asante sana. Tukaribishe Mr. Moshiri Ndongo Bob, Independent Candidate. Asante sana. Tukaribishe Mr. John Njoroge of Ubuntu Party. Asante sana. Tukaribishe Bwana Alfred Nyanumba Maeke of ODM. Thank you so much. Let's welcome Mr. Daniel Kiragu of Jubilee Party. Thank you. Thank you. So for candidates again, we will ensure that we'll try and protect you so that we don't have accusations and counter accusations, but we agreed that we'll conduct ourselves in the best way possible so that we save time and we address ourselves to the issues. So the person helping me, the technical people, you let us know how we handle the mics. Of course, we'll do random questions at some point, but for now, we'll just go with the line. Yeah. So for now, we'll allow each one of them just 2 minutes to introduce themselves, and we'll want to know, and we'll start with Simon. Who is Simon? What are your credentials? Masomo yako, kazi wewe unafanya kazi gani kwa sasa? And in your introduction, also give us one reason that motivated you to vie for member of county assembly, Njoro ward. Okay, thank you so much. Good morning, panelists. You can just sit down. Okay, thank you. Habari zenyu. Habari zenyu wana Njoro. My name is Simon Mbogwa Nyogondo. Mimi niseme kiasi ni mwana biashara. Mimi ni fundi wa stima. Nilisomea Kenya Polytechnic. Nikafanya diploma in electrical engineering. Kwa hiyo miaka yote nimekuwa katika hiyo biashara ya stima. Nimekuwa nimejiajiri na ninajua kuna upungufu wa kazi. Kwa hivyo mimi nimekuwa nikifanya kitu inaitwa hustling. Pia niko na bibi, niko na watoto, na yule wa 28 years bado ni kijana anatafuta kazi. Asanteni sana. Pia nitasema sababu moja ya mimi kusimama kama aspirant wa hii kiti ya MCA, naona kiasi hatuhusishwi katika utenda kazi wa Njoro. So mimi nimeamua nisimame nione kama tukishikana makanisa, wazee wa vijiji na wenzetu wana biashara, kama tunaweza ambiana tutafanya nini ili Njoro ifanye nini, isonge mbele. Asante sana. Mr. Sospita ni nani? Credentials yako ni gani? Na ni nini ilikuvutia kuwania kiti kama ya wakilishi wodi ya Njoro?
Kwanza napenda nikubali kwamba naitwa Sospita Kamau Njuguna, ni mgombezi wa kiti cha MCA Njoro kwa tiketi ya Ford Kenya. Mimi ni mzee aliyezaliwa miaka 44 ambayo imepita, na ni mzee wa boma pia, na mke na watoto 3. Na kando na hiyo, kwanza nilikuwa ni msanii ambaye niliandika habari miaka ya 2006, nikarudi join Kenya Forest Service nikiwa project manager wa green zones kati ya 2009 na 2010. Baadaye nikaweza kujoin politics, lakini 2017 ikawa haiko, nikajiunga na mahakama. Nimekuwa nikifanya ADR kule mahakamani. Niliamua kuingia katika siasa za Njoro kwa sababu Njoro inataka mabadiliko ya kweli na mabadiliko iliyo bora. Asante. Asante sana Madam Jerry. Alice, ni nani na kwa nini umejitolea? Kwanza pongezi, naona wewe ndio mama peke yake kwa wote. Wanajoro wote hamjambo. Majina yangu ni Alice Jerry Karani. Mimi ni mkaaji wa Njoro. Mimi nilikuwa mwalimu mkuu kwa miaka 23. Nimeolewa na mzee anaitwa Wilfred Macharia. Niko na watoto 5. Niko na diplomas 2, one in special needs education, the other one in education management. Na niseme ya kwamba nimekuwa mwalimu kwa head teacher kwa hiyo miaka 23, na niseme ya kwamba nimezunguka Njoro. Mwalimu mkuu ataenda shule hii, aende hii ingine. Nikizunguka Njoro nimepata shida mingi ambazo zimekuba wananchi wetu. Moja ikiwa niseme ile ilikuwa inahusu kazi yangu sana, bursaries. Watoto wetu wanahitaji kusoma. Nikiangalia mabarabara, nikiangalia maji, nimeona ya kwamba Njoro inahitaji mtu ambaye ataishughulikia. Asante sana. Okay. Bwana Bob Mushiri. Yes. Mushiri Ndongo Bob James, born and brought up here in Njoro. Nimesomea hapa Njoro, shule ya msingi ya Mwigito, Cheptoroi shule ya upili. Nikafanya diploma in agriculture at shule inaitwa Harvest. Thereafter I did my degree in economics. Na mimi ni mkaazi wa Ng'ondu. I'm a father of 2 and a husband to 1 woman. Mimi kama mwana Njoro nimekuwa kiongozi si kwa Njoro peke yake, katika hadhi tofauti. Being a leader, and one of where jina Bob lilizaliwa, ya kwamba Bob ni shilingi moja. I used to tell people that 1,000 is not 1,000 without a Bob, because even if it's small, it should be accounted for that one. I believe that a leader is someone who takes people not where they want to go, but where they should be. And as a leader here in Njoro, I want to take people where they should be, where everybody feels to be part of this Njoro and feel very comfortable to be part of this society. Thank you so much. Asante sana. Bwana John Njoroge. Hamjambo wote wana Njoro. Niseme kwa majina yangu naitwa John Njoroge Kinothia, ama jina ya utumishi naitwa mtetezi. Mimi ni mzaliwa wa mahali naitwa Beeston. Nikasomea Cheptoroi Primary na Cheptoroi Secondary. Tena nikaenda college Nairobi. Nikaenda nikafanya certificate in road contractors. Kutoka hapo pia nikaanza kuhudumia wananchi. Nimeoa na niko na mtoto mmoja, but commitment ile nimekuwa naye Njoro ni ya wananchi. After kuangalia nikaona Njoro hatuna representation na haswa ya mwananchi wa kawaida kuhusu masuala ya Njoro. Asanteni. Asante sana. Mr. Alfred Nyanumba Maeke. Asante sana. Kwa majina ni Alfred Nyanumba Maeke.
nikiwa mkazi wetu hapa Njoro kule mtaa ama kijiji ya Sunrise Estate. Pia nimesomea hapa kwetu Njoro, nimesomea Njoro D, nikaenda nikasoma Egerton University na Nakuru Town Campus, na nikafanya diploma in library information science, na kisha baadaye nikafanya animal health. Sasa hivi karibuni nimekuwa nikihusika hapa kwa biashara moja hapa Njoro, ikihusika na kwa mambo ya ukulima kama agrovet ama wananchi farmers. Nimekuweko hapo kuanzia mwaka wa 2015 mpaka sasa. So pia Alfred amevutiwa na kazi ya kufanyia wananchi kazi kama kiongozi wa MCA, kwa sababu kwamba tunataka huyu kiongozi ambaye anajua kwanza nini tunahitaji, si kufanya tu kazi, lakini kwamba hii kazi ambayo tunataka kuifanya wananchi wako na shida na hiyo, so kuengage, kukaa na wananchi, tuchue shida zetu ndio tuweze kuzishughulikia. Asante sana. Asante sana. Mr. Daniel Kiragu. Morning everyone. My name is Kirago Daniel. I was born in Ravine, came to Njoro around 1980. I schooled in Njoro Day, later went to KIST, Kiambu Institute of Science and Technology, and I have a diploma in civil engineering. I'm a civil engineer. I've done diploma in management plus other numerous courses. I'm married. I live in Jordan Estate, within the precinct of Njoro town. I'm married with one wife, 4 children. My firstborn is schooling since second year. My secondborn is Njoro Central Secondary School, Form 4. The rest are in primary school at Utafiti Primary School. I have a passion in leadership. I've been in Njoro for the longest. I understand Njoro as a place, as a ward, and I know what ails Njoro and what it entails to be a leader. Thank you very much. Asante sana. So kabla tuja just with the mic, tukisikiza hao wote tumesikia kwamba nyinyi wote Njoro is very lucky to have candidates. And at this point I want to congratulate each one of you for offering yourself and also for passing the hurdles that are set and meeting the threshold of the constitution to be a candidate. Can we clap for them, all of them? Asante sana. Now that each one of you has been a leader in some aspect, nitaanza na wewe Mr. Kiragu. What is one achievement, just in 1 minute, that you can proud yourself of in where you have served? Maybe I have several. I'll only take one. Just one. During my time in Njoro, I've been able to observe the various problems that we have had. And one of my main achievements, I initiated the starting of Njoro Central Secondary School around 2005. That was my idea. It came into fruition, and I'm happy today that the school has served over 20,000 students from this area and its peripheries. How did you do that? How? I had an idea when sitting at my place. The land where Njoro Central is situated today was empty land. And due to various issues, parents within Njoro town or Njoro ward were going through hardship, trying to figure out how they were going to. The question is, what is your specific contribution? Because I'm sure kuna watu wengi walichangia hiyo shule kujenga. I wrote a proposal to a certain organization, and after the same organization went through the proposal, they saw it good, they funded the school. Thank you. Thank you so much. Of around 1.5 million, they were able to start 4 classrooms. Thank you so much. That is clear. Mr. Alfred, ni nini unajivunia moja? Just one. Nikiwa katika shughuli zangu ama kazi hapa Njoro, nikiwa kama daktari wa mifugo, nimekuwa nikiofa extension services hapa kwetu. Na kumbuka kwamba extension services ni vitu ambazo ama ni kazi ambayo imekuwa devolved kwa county government kama agriculture, ambayo inafaa pia kupeana na serikali. Kwa hivyo pia
hii ni kazi ambayo kungekuwa na uwakilishi mzuri, tupate mtu ambaye anaweza peleka hii maneno kwetu kwa county government offices, so that tuongezee more extension officers wa kutusaidia. Thank you. One achievement as an extension officer yenye unaweza sema, you know, anybody anaweza sema kuhusu achievement yoyote. Unaweza sema if you are a shoe shiner, unaweza sema ni viatu za watu wa Njoro imeng'ara, courtesy of all of them queuing at my place to have their shoes shined. Yes. So what I'm doing, or what I've been doing, nimekuwa kwenda kule nje na kutana na wakulima kwa in this, tunawaita wakulima kwa sababu wanalea kuku, wanalea ng'ombe, na wengine kuwasaidia na ile mawaidha jinsi ya kufanya kilimo bora zaidi, ndio kusaidia kupata profit ama mazao bora kupitia kwa hiyo ukulima ya kuku, ukulima ya ng'ombe, ya mbuzi na ng'ombe mingine. So kujaribu kuhakikisha kwamba unaboresha kila ambacho unakifanya. Asante Mr. John Njoroge. Yangu ambayo najivunia, during post election violence nilisaidia area ambayo nimetoka Beeston kupigana hadi wakapata kulipwa compensation ya watu familia 197 walilipwa ridhaa ya 50,000, na pia nikaweza kung'eng'ana kuwatafutia shamba la ekari 5 pale Subuku, na pia kutoka hapo saa hii nikaweza kushikanisha vikundi 10 ambazo tumekuwa tukitetea hali ya nchi ya Njoro, haswa kwa mambo ya mashamba ambayo inajiita Njoro East Mau. Asante sana. Natumai pia nyinyi mnasikiza, kuna ile mnaweza sema hii ametudanganya, ametuambia ukweli. Si mimi nitajudge, it's for you and you will not give, I'll not give you a chance to judge. Hiyo mjisikilie tu. Nitatumia huu mfano ambao nimetumia kwa jina langu ambapo lilizaliwa Rajina Boba. I was a treasurer in a group ambayo tulikuwa nanunua mikokoteni ya vijana ambayo ilikuwa hiyo. Please go on, sorry. Yes, ambayo ilikuwa inanunua mikokoteni kwa vijana ndipo waweze kujiajiri. That's why I was telling people that assuring is very important to them, and we are able to buy kwa mikokoteni mingi kwa vijana hapo Moro, vijana wengi na wakaweza kusaidika. So najivunia hiyo sana kati ya mambo mengi. Kama vijana wangapi hivi? About 50 of them walipata mikokoteni ya kusukuma. Thank you. Mwalimu. Okay, asante. Mimi kile ninafurahia kwanza ni kazi yangu, nimefundisha watoto wengi, wengine nimefundishia watoto na wamekuwa watu wa maana. Sana sana niseme nimesaidia mtoto saa hii yako form 4 Thika School for the Bride, ambaye mimi mwenyewe nilishika huyo mtoto ambaye mzazi wake ni bride, sister yake ni bride, brother yake ni bride, na yeye alikuwa naendelea kuwa bride, na kwa hivyo nilimshughulikia, nikampeleka mpaka Kenya Institute for the Bride, akakuwa rehabilitated, ndio akachukuliwa hiyo shule ya Kenya, ya Thika School for the Bride, saa hii yako form 4, na ninafurahia kusaidia sana. Asante. Ya pili ni moja tu. Asante. Bwana Sospita. Asante. Kuna achievement nyingi naweza zungumzia kuanzia 2009, lakini kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu Njoro, kwa sababu ya kutaka kuwa na mabadiliko, niliona kwanza nishike watu kuwaelekeza katika elimu. Na kuanzia 2018 mpaka sasa alifanya mtihani kule Lamu Diek mwaka huu. Wengine wawili wako kule Njoro Girls, wengine wako Jojo Girls, na mmoja yuko Dege. Lakini hao wanasoma purely na grants. Lakini mwaka huu peke yake nimeweza kushika mkono watoto 22 ambao wanasoma bure kupitia scholarship za Family Bank na Equity. Hii imefanyika kwa sababu ya kushika wazazi wa Njoro mkono na kuwaelekeza ili tuwe na watu ambao wameelimika siku za usoni. Asante. Mr. Simon Mbogwa. Okay, thank you so much. Mimi nitasema kwa kifupi vile nimesaidia in my own capacity, kwa sababu nilisema mimi ni mwana biashara na nimesomea stima na nimekuwa na kazi za stima, na nimekuwa pia na welding,
So naweza sema kuna vijana wawili nisaidia. Kijana moja nilishika kijana moja mkono pale kwetu Njokerio. Yeye ni kijana wa darasa la 8. Akakosa school fees ya kwenda secondary. Nikamshika mkono akiwa class 8. Nikakaa naye kwa kazi yangu ya welding na stima, akachagua stima. Sasa anaendelea vizuri. Mkiwa pale kwa right, wale wanajua Paul Kamunyu. Pale kwa right kuna kijana amefungua duka mzuri sana ya stima. Nikarudi nikamuencourage after kuweka duka kufanya nini? Akarudi shuleni, akafanya sasa secondary yake akamaliza. Haya, kuna mwingine ambaye anafanya nilinge sana. Kuna kijana juzi kule kwetu Njokerio Mishorue alivunjika na pikipiki. Akipeleka pikipiki ya anko yake akavunjika miguu. Ikawa kule Njokerio tunafanya harambee, ako medical, amewekwa chuma. Ikawa sasa ile chuma anatakiwa alipe, wazazi walipe 1120. Nyumbani kwetu kukafanywa mchango, tukawa hatuna. Mimi kama kiongozi ambaye ninajiamini, nikaenda kwa governor Lee. Nikakosa nafasi ya kuingia kwa ofisi yake kwa sababu mimi sina cheo. Summarize. Lakini nikapitia kwa radio ya Njoro. Nikaongea na Mr. Gashiri, akaniambia tutajua vile utaingia kwa governor. Akanipa nafasi, nikaingia kule kwa governor. Sasa through watu wa media walimpea pressure kidogo, wakalipia huyo kijana 120, akaondolewa bili yote. Asante sana. So the next question is going to be ni complex in the sense that tunashikanisha maswali mbili, because we want to summarize. The community iko na list of concerns ambazo wamejadili na ziko hapa, but first we want to understand, even to gauge whether mmekuwa mkifanya public participation in your campaign. So nataka mtuambie, na tutaanza na wewe Simon, tutaanza hapa katikati. Mr. Kirago, utuambie kazi ya kwa kuelewa kazi ya member of county assembly ambayo ni kutunga sheria, uwakilishi na usimamizi wa rasilimali. Your 2 top priorities for the people of Njoro in line with the roles of a member of county assembly. Ni kwa Kiswahili tunataka utuambie ni matakwa gani mawili ambayo utapea kipaumbele na utaifanya kivipi ukizingatia majukumu ya mwakilishi ward. Top 2. Thank you. Let me see this. I have a mission. My mission is to involve every person here in Njoro in the decision making and also in the implementation of all projects that we'll be doing here in Njoro. I've said that because one of the roles of the MCA is representation. Representation means that you talk with your people and know their priorities. After knowing their priorities, you present them there, and when the resources come, you share equitably. There's so many things that there are 5 devolved functions for the county government, which is early childhood education, agriculture, water, roads, and health. Kwa hizi zote Njoro ina mahitaji. Mimi kitu yangu ya msingi ni kuita hawa wananchi tuweze kuyajadili ni gani ya muhimu kwao, kwa sababu matakwa ya Jawadho si matakwa ya Biston, si matakwa ya Kamwaura. Hapana, we need to sit with these people and know the way forward. Kwa hivyo mimi ambacho nakipea kipaumbele ni ya kwamba tukae na Howard. And let me say, ulisema Kirago, mimi si Kirago, ni Bob. Nimesahau kusema hivyo. Sorry. Just proceed. Yeah. We do that one. We sit with another area, and I've said we prioritize things that are important to every area, because all areas doesn't have common problem. Tukikuja hapa Njoro, we have a sewerage system which we see a maana kwa watu wa Njokerio. So within the first maybe 1 year in office, ni gani mbili utasukuma sana? Kitu shida kubwa ya Njoro, tuweze kusuluhisha mambo ya barabara. Jambo la pili, tuweze kusuluhisha mambo na maji. Ile mimi nitafanya ni public participation, but ya maana sana ningetaka kusema ya kwamba hiyo pesa ambayo inatoka kwa county, nitakuwa na kufikiria sana mambo ya
vijana ambao wamekuwa ni shida, ambao ni vizuri tufikirie hao vijana ambao wanateseka huko nje na wanaweza kutumika vibaya, ili hiyo pesa ambayo iko na tendering ni wa encourage wakuwe na groups ambazo na companies ambazo kama ni tenda imepeanwa, tunaweza kupea vijana ili waweze kujisaidia. Tena hiyo mambo ya maji, barabara, elimu iko katika mipangilio yangu. Sitasahau hiyo mambo, na niseme ya kwamba kila kitu kitapewa nafasi yake. Asante, nataka just a follow up question. Mwongea kuhusu youth and employment, si ndio? Yes. As a member of county assembly, na tutumai umefanya your own homework. By the time unasema nasimama kiti ya member of county assembly, kwa hiyo majukumu yake 3, ni gani unafikiria inatoa suluhu kwa youth and employment and how? Nimesema ya kwamba kuko na ile pesa inapeanwa kwa miradi. Sasa hiyo miradi ndio nita make sure tumeweka miradi, companies na groups za vijana katika hiyo miradi, lakini sitasema vijana peke yake. Kuko na people living with disability, kuko na women, hao wote I'll take into consideration. Asante sana. Bwana Sospita. Asante. Can I recast the question? Yes. In the role of member of county assembly ni kutunga sheria, ni kusimamia rasilimali na uwakilishi. Katika kuangalia Njoro ward, uliangalia matakwa yao, na what are the 2 issues ambayo unafikiria ukiwa kama umechaguliwa kama member of county assembly utapea kipaumbele na kwa njia gani? Kwanza kabisa, kipaumbele cha kwanza ni watu wa Njoro, cha pili ni watu ya Njoro, na cha tatu ni watu wa Njoro. Nimekuwa na watu wa Njoro kwa sababu babu yangu ni mwenyeji wa Njoro tangu mwanzo. Na niseme kwamba ukichunguza Njoro, shida kubwa ya Njoro, wamenyimwa nafasi ya kuelimisha watoto wao. Elimu. Unakuta kwamba mtoto anaacha kusoma chuo akiwa secondary school. Unakuta mwingine alibahatika akajiunga na university, pia amekatiwa masomo. Mwingine yuko college, amekatiwa masomo. Nikijua kwamba MCA ana basari, nikijua kwamba MP ana basari, nikijua governor ana basari, nikijua women rep ana basari, so utafanya na raisi ana basari. Yes. Jambo ambalo nitafanya la kwanza ni kuhakikisha kwamba tumegawa basari ambayo nitakuwa nimepata na wakazi wa Njoro kufuatia vijiji. Ikiwa haitatosha, nitaungana na wakazi wa Njoro kudai kwa mbunge na wengine. Jambo la pili ni upande wa kazi. Watu wa Njoro wamekuwa wakiajiri, wakichagua ma MCA, na ma MCA hawa badala yake wanarudi wanawasahau. Ni vizuri uelewe kwamba ofisi ya MCA ina nafasi za kazi. Isitoshe basi, hata ofisi ya governor ina nafasi ya kazi kupitia MCA. Lakini pia MCA wakati amekubali kufanya kazi na viongozi wengine, atazidi kupata nafasi za watu wake. Asante. Kwa hivyo nitasimama imara ili kuona kwamba haki imetendeka kwa wote. Asante sana. Bwana Simon Mbogo, mtu wa stima. Asante sana. Kama mjuavyo, kazi ya MCA moja ni kutunga sheria, nyingine ni kurepresent watu kule bunge ya Nakuru, na nyingine ni kuoversight ile kazi. Pesa tumepewa, wale wanafanya, imefanywa vizuri. Mwanzo kabisa niseme pande ya registration, wakati nimekuwa nikizunguka kwa watu ya Njoro, nimepata marilio moja ya watu wa jua kali kama mimi. Na watu wa jua kali wameniambia, Mbogo, ukifanikiwa uingie kule license, tunashindwa kulipa license. Kila siku tunafukuzana na kanjo. Kwa hivyo license, Mbogo, ukienda huko shukisha license itoke 8,000, ije ile pesa tutaweza kufanya. So nikiwa bunge ya Nakuru, lazima ni make sure hiyo ni tetezi ya watu wa Njoro. Sasa tukuje upande wa representation.
Representation ni kumaanisha nyinyi hamwezi toshea bunge ya Nakuru, mnataka nikiingia Nakuru keki ile ya watu wa Njoro nipiganie mpaka ipatikane ili niweze kuwaletea watu wa Njoro. Asante. We will talk about two. I can give mic to Mr. Daniel. You know, Article 1 of the Constitution talks about the power belonging to the people. I may have so many priorities in terms of Njoro, but one of my key issue is that I want Njoro people to have what we call public participation. That will be key in my leadership. Number two, I would love to focus more so on education. Ukiangalia hii Njoro yetu, nafasi zetu za elimu, quality ya elimu iko chini, na pia maneno ya ECD, maneno ya bursary. Lakini hiyo tutafanya pamoja na wananchi wa Njoro. Simply because I want to loop in business people. Wakati mwingine tunasema maneno ya bursary, lakini pia inakuwa kwamba haitoshi. We have so many corporate bodies around Njoro ward. Tuko na flower farms, to have other factories ambazo ziko hapa. Under my leadership, ningependa kurupi in hawa viongozi wote, hizo makampuni zote, ili kwamba tuweze kuboost kiti yetu ya bursary na vitu kama hizo, ili kwamba tuone tumesukuma maneno ya elimu. Kwa upande bado wa elimu, nitapenda kuangazia maneno ya ECD sana, ili kwamba ECD iwe karibu na mahali, iwe localized kabisa, kwamba mtoto mdogo ambaye anaenda chekechea haitabidi atembee zaidi ya kilomita 2 ili kwamba aweze kupata ama class ama darasa ama mahali pa kupata hiyo elimu. Ukiangalia sehemu kama maili 3 hapa, ni sehemu ambayo iko na settlement kubwa, lakini pia unakuta kwamba watoto wanatoka hapo kuja mpaka hapa Njoro ili kupata nafasi ya ECD. Jambo lingine ambalo nitapenda kuangazia, tulikuwa tuongee kuhusu mbili. Asante. Give the mic to asante sana. So sir, what is your top 2 priorities na ukilinganisha na kazi ya MCA? Asante sana. Kwanza tukifanya na mambo ya representation, nataka kupeana mfano kwamba Njoro hapa registered voters ni 37,000 na kidogo juu. Ukilinganisha na ward yetu jirani, kama tuseme Kihingo, kuna Rari, kuna Naiswet, kama Kihingo ni registered voters ambao wanatoka kule ni kama 10,000 na kitu juu. So kumaanisha wale watu ambao wako nyuma ya hawa ni wengi sana. Njoro population is over 100,000 na wala almost 50,000. Hiyo ni kusema, lakini wakati mgao wa county unakuja kwa ward, unakuja kama umetoshana. Na ukiangalia kule wanapata roughly around 28 million, na hapa pia Njoro sawa. Hiyo ni kusema hata wakati tunapokuja kugawa, tusema mambo ya basari hapa chini, wale watapata mgao mkubwa, kwa sababu pesa ni mingi kuliko wananchi, ama ile ratio ya wananchi na ile mgao ambao wa serikali unakuja uko sawa, uko juu. So ule mtoto anaweza pata kama basari 5,000, lakini hapa kwetu hata ikifika hata kama ni 2,000 hawezi pata wote, kwa sababu tuko wengi. So number 1 ni kukanita kwamba as a representative wa Njoro ward, kuhakikisha kwamba tukiingia kwa county assembly ni kusukuma ile mambo ya kusema kwamba ya 1 man 1 vote and 1 shillings. Ni kusema either tuongezewe mgao kulingana pia na vile tunachangia uchumi wa kukua wa Nakuru County. Ya pili? Pili ni tuseme, wacha ni peana mfano wa vijana hapa kwetu Njoro. Niko na mpango wa kuzalisha kazi na sio vijana peke yao, na hata wazee, kama 30 jobs every year. Nitafanya namna gani? Nimekuwa nikizunguka hapa kwetu Njoro, like kama hapa CBD, Central Business. Tumepata kwamba viwanja kama wale ambao wamekomba viwanja za garage, viwanja za kufanyia shughuli yoyote ambao ziko hapa, tunaweza pata kiwanja na 50,000 a month. Kiwanja ambao hajajengwa nyumba yoyote ni kiwanja. Na nikasema kwamba kupitia kwa World Development Fund tutakomboa kiwanja kimoja mfano, alafu tutatengeneza containers, na hizi containers, kwa kila container ambao tutakuwa ndani tuchukue container 6, na kwa kila container tuweke ndani vijana 5 ambao
wako na skills. Mfano, kuna watu ambao wako na skill ya hairdressing, kuna watu ambao wako na skill ya welding, kuna watu wanafanya carpentry na mengine. Sasa tutachukua kwa kila watu watano na tutawanunulia machine. Mfano kama ni welding tutanunua machine moja, na hii machine itakuwa shared na watu watano. Hiyo ni kusema kwa kila mwezi hawatakuwa wanalipa rent, kwa sababu tutakuwa tusha rent hiyo kiwanja. Pia kuna watu ambao wanafanya kazi, unakomboa machine, ni kusema utakuwa unalipia hiyo machine. Hiyo ni kusema utakuwa umepata 100% profit. Thank you. I think tumepata idea of what you intend to do. Asante sana. Yes, thank you. Because of time, Mr. John. Yangu kwanza ni kuangalia masuala ya afya, na kwa vile mnaelewa sasa tumekuwa na a lot of lifestyle diseases zenye tuko nazo hapa. Kitu yangu ya kwanza ambayo nitashughulikia ni kutengeneza bill ya health, ili tuone wananchi hawa wa Njoro hawajakuwa na gharama kubwa wakati wanapoenda kutafuta hali yao ya health. Kwa sababu unapata ya kwamba kama saa hii ukienda medical line ni kubwa, lakini huduma ziko chini. So yangu nitajaribu kuangalia juu chini, nione kama ni umri, kuna ule umri ufai kulipishwa pesa kama ni gharama, na kuna zile vitu zingine za emergencies zinafanyika pia, hizo kwa hiyo sheria yangu nitaweza kuweka vitu ambazo hiyo familia inasaidiwa bure. Ya pili ni hali ya kilimo. Kilimo nitaitumia kwa mambo mawili. Ukiangalia kama within Njoro Subcounty, ile raw material ambayo inapatikana kwa wingi ni mahindi, lakini ukiangalia Njoro hatuna kiwanda ya mahindi ambayo inaweza tusaidia kutengeneza kazi kwa vijana wetu. So kitu ya kwanza nitajaribu kuimprove mambo ya agriculture, so that nione kama ni wakulima wamepata subsidies kwa bei ya chini, na pia wakishapata subsidies aje as a member of county assembly, aje utajenga kiwanda, how? Ya kwanza just one way. Nitajenga kiwanda, kwa mfano nichukue ya mahindi, na ili tuone kupitia hiyo kiwanda ya mahindi tunaweza at least wakulima wanaweza kuleta mahindi hapo. Just let me push you a little bit. Yeah. Kwa kutumia pesa gani and how much does it take to do a kiwanda? It may take time, but within maybe one year yangu ya county assembly nita make sure kama ni wakulima ambao wamerima mahindi hapa within Njoro, at least wanapokuja kuuza hiyo mahindi tumetengeneza kiwanda kupitia ile mgao tutakuwa tumepata. Asante. And that reminds me, I think we'll take a break shortly, but kuna nyinyi wote mmeongea kuhusu what you think needs to be done. Nataka nijue your public participation strategy, because katiba imesema public participation ni mojawapo ya nguzo ya hii katiba, ni maadili na nguzo ya hii katiba. Hakuna maamuzi yoyote ambayo itapitishwa. Kwa mfano Bwana John, ukiamua kujenga kiwanda bila kuhusisha wananchi, hiyo itaenda, mtu anaweza enda kotini na asimamishe. Na najua watu wa Njoro ni wasomi na wameelimishwa kupitia elimu ya umma, they are very well civilized and educated. It can become a challenge, but also it can also be unaongea kuhusu priority yenye sio yao. So all of you can to expect kwamba mnaelewa everything. You are not angels to know everything. So what's your public participation strategy ukiwa member wa county assembly? So this one can start with anyone mwenye ako nayo tayari. Yeah, I think you are ready to go. Yeah. Okay. Kuhusisha wananchi kwa maamuzi yako kama member of county assembly, and aswa ile maamuzi inafanyika kwa bunge. Kwa sababu ya kuhusisha wananchi ni vile tunaambiwa na katiba lazima tuwaweke ndani ili mtusaidie katika hii miswada ya mnataka nini. Kwa mfano sasa nimezunguka pande ya Biston, nimeuliza watu wanataka nini, na watu wa Biston wameniambia wanataka cemetery, kaburi na wasumbua, maji, flooding. The question is your public participation strategy. Strategy yangu itakuwa ni kujulisha, nitazunguka na gari, niko na gari, nitaweka kipasa sauti, nitazunguka Njoro kulingana na wodi ile nataka tukutane, watu wote wanajua kama kuna kazi imepatikana, kama kuna kitu nataka tufanye, wote wakuje wajue wanahusika katika Njoro yao. Hiyo ndio njia moja nitatumia. Asante. Bwana Sospita, do you have a public participation strategy? Asante. Kama vile nilisema kwamba priority ni watu wa Njoro
watu wa Njoro. Naelewa mipaka yote ya Njoro, naelewa jamii zote za Njoro. Nafikiri hata sasa vile naendelea na kampeni, si nimeweza kufikia watu wote. Vivyo hivyo nitaweza kufikia watu wote kama Mungu akinijalia, kwa sababu tayari hata kukutana na hawa watu nitakuwa tayari niko kazini. Kwa ufupi nasema hivi, watu wa Njoro ndio nitatumia kufikia watu, tuketi chini, tuzungumze, tukubaliane ni nini tutafanya wakati gani. Asante. Madam, your public participation strategy. Okay, thank you. Mimi yangu itakuwa ya kwamba nitahusisha chiefs, nitahusisha village elders kuita mkutano. Mimi mwenyewe ninahudhuria hapo ili tuweze kuchukua ile mahitaji ya watu wa area tofauti. Asante. Asante. Bwana Bob, your public participation strategy. As I had said that every location has its own needs. Mimi niko na hii njia. Kama ni Kamwaura tunakuwa na phase 2, phase 1 tunakutana hapo, tunajadili mambo ya hapo. Thereafter watu wengine kila eneo. Na then itangazwe. Kwa wakati huu itangazwe tunakutana hapo. Na ni sababu hii ukiambia mama wa Kamwaura atoke akuja Njoro inakuwa ngumu kwake. Lakini ukimuita hapo Kamwaura atakuja na tuweze kujadili hapo. Kisha we have a phase 2 here in Njoro where tunakuja tunajumulisha hayo maneno yote. Jambo la pili, kwa wakati huu ofisi ya MCA should be here, but I intend to have a mobile office. Ninakufikia huyu huyu mkazi wa Biston, nafikia wa Piavi. Itakuwa container inavutwa or how mobile? No, I mean mobile. Kuna kahema kadogo, just get a tent, you make sure that you meet these people. And thirdly, hapana itoshe, next. Asante. Yangu ni rahisi sana. I think each and every person wa Njoro ama nchi nzima ni mlipa ushuru na ako na haki ya kupata huduma. Through public participation yangu ya kwanza, mimi nitatumia hizo stations ambazo tunatumia kupiga kura, so that each and every police station ikisema ni watu 5 ambao watakuja, mimi mwenyewe either kupitia mfuko wangu ama means zangu nita make sure mahali ambapo wanakutana kila mtu kupitia police station ili ametoka, kama ni watu 5 ama ni watu 10, wameweza at least kupata kama ni hii maji tunakunywa ama kanauri ya kurudi, kwa sababu challenges yenye tumekuwa naye, na hiyo ndio jambo ambalo limetupea shida. Wananchi wako na hamu sana ya kujua ni nini inaendelea, but a lack of information na lack of maybe some motivation inatuma kuwe na challenge. So mimi nitatumia police stations. Asante. Bwana Maeke. Asante. Naitwa Maake. Yes. Sorry, mimi asante. Strategy moja ambayo mimi natumia hapa kwetu Njoro, tuko na vikundi mingi. Kuna vikundi za kina mama, kuna vikundi za vijana, pia kuna viongozi wa kidini, makanisa, na pia kuna baraza za area, the administration. Tuko na ma chiefs na viongozi wengine wote. Sasa na kusema pia hapa Njoro kuna watu tunaishi kulingana labda na mitaa, estates na mambo kama hayo. Kwa sababu kwa hivyo kila mtaa iko na mahitaji yake. Tukienda tukikaa chini na hawa viongozi tumetaja wote, estates, baraza, vikundi na wengine, tutapata kujua mahitaji yao ni gani, na tuanza kujua kwamba ni gani tutapea kibaumbele kuliko lingine. Tukishaziandika zote chini, tunaangalia ni gani iko na uzito kuliko lingine, tuanze kushughulikia hilo tukiteremka. Asante. Asante sana. Bwana Kiragu. Thank you very much. Within my first 100 days, we will come up with what we call strategic plan for 2023-2027 for Njoro Ward. What I intend to do is that I'll visit every village. Taingia kuanzia Kamwaura mpaka Egerton mpaka Belba mpaka Piavi. Then we'll collect views kutoka kwa wananchi ambao itawekwa for that strategic plan ambayo ita last for the next 5 years. Then within that very context, we'll have what we call, because the constitution stipulates that we need to have quarterly meetings. Within 1 year you need to have 4 meetings ambazo utakuwa unahusisha wananchi wako kwa mambo zako. So what I intend to do ni kwamba tutakuwa na, once we have that strategic plan, tutakuwa na mikutano hapa ambayo itakuwa centralized, ambako tutakuwa na wananchi ambao tutakuwa tumeweka kwa segments. We'll have farmers,
we'll have business people, we'll have educationists ambao wako kwa maneno ya elimu, tutakuwa na vijana, tutakuwa na vikundi ya kina mama, every group including our institutions ambazo ni kama Kari Igato University, we'll have people who representing them ambao watakuwa wanakaa kwa those public participation forums. We still have thank you. I think you may articulate your strategy. Okay. So before to end a break, we'll need to take a quick break. I would want to welcome my co-moderator hapa aniulizie swali moja kutoka kwa social vetting committee ambayo I think kila mtu atapata pia 2 minutes to respond to. Asante sana mwenzangu. Waheshimiwa mlioko hapa mbele yetu, Njoro imezungukwa na institutions kama Kalu, Egerton University, Canning Factory, Flora Farms. Have you identified any gap between the Njoro community and these institutions or factories that are situated in our Njoro ward? Mnaweza kufanyaje hizi institutions ambazo ziko zingiane, ziuiane na Njoro community? Zitawasaidiaje? Yeyote anaweza anza. I think what we can do, nyinyi wote inua mkono kama you think you have an answer, ndio tujue how we go about. Mko na answer wote, then we go 2 minutes each. And I think the question is very clear and more important, of benefit sharing to the community, because they bring about benefits in terms of enterprise, in terms of employment, in terms of even research. You know, kuna benefits nyingi sana among these institutions ambazo wamesema, na pia pia iko na negative social, tunaita social effects. But now let's focus on the positive. So what just answer the question as he has asked. So tuanze na madam, because you have the mic. Now, Njoro being an agricultural area, I would use Egerton University, Kari, kwanza kuelimisha wakulima wetu juu ya modern farming activities, and tuwahusishe kuwaelimisha wakulima wetu, na huko kunatoka wanafunzi ambao huwa wanaweza kuelimisha wakulima wetu free of charge. Na nasema free of charge kwa sababu kuko na wanafunzi wanatolewa huko kuenda for example, nishaona wanafunzi wako katika ofisi ya livestock, na hao wanafunzi wanaweza kutumika kuingia kwa wakulima na kuwaelimisha. Tena wanaweza kuingia kwa wakulima na kuwaonyesha vile wanaweza kuweka mifugo na mambo kama hayo. Tukiingia kwa mahali kama Njoro Canning Factory, kuko na mambo ambayo inaweza kusaidia wananchi. Kwa mfano, Njoro Canning Factory, maua, hiyo mashamba ya maua, kama inaweza kuwa handled properly, wanaweza kusaidia, for example, kama ni mashule, kama ni mahospitali na njia kama hizo. Asante. Asante. Bwana Sospita, ulikuwa umeinua mkono vizuri sana. I'll change the tweak question yako kidogo. What is the gap? We know the benefits zenye ziko huko, but what is the gap? How comes community ina feel kama bado hawaja benefit 100%? Kwanza kabisa napenda niseme kwamba chuo kama Egerton University is a landmark in Njoro and within Njoro ward, and that imekuwa ikiajiri watu, lakini unakuta kwamba wakati mwingine ni muhimu kama kiongozi kuhakikisha kwamba at least watu wa Njoro wamekuwa na raha ya kuwa na institution kama hiyo, kwa kuchukua waajiri, kwa mfano kazi za mikono, kazi za kufagia na kadhalika. Kando na hiyo, upande wa elimu, ngoja kidogo hapo hujajibu swali. Hiyo ni matakwa yetu sisi wote. Tungependa sana wakaaji wa Njoro wapate ajira
wapate all the opportunities from the university. But nimekuuliza what is the leadership gap ambayo unaona wewe kama ukiwa MCA unaweza jaza? Ni kufanya kazi pamoja na hawa, ni kukutana na hawa, okay, na kujua mipangilio yao. Asante, you can mention the two. Yeah. Ya pili, kuna hii karo kwa mfano, wanafaa pia kuelimisha wakazi wa Njoro upande wa biotechnology, vile wanakuza mimea inakuwa kwa haraka, inakuwa kwa wakati ambao unafaa na inaenda na siso. Asante. Asante sana Mbogwa. Okay, thank you so much. The leadership gap. Leadership gap nitasema namna hii. Mimi naona hakuna uhusiano mzuri kati ya sisi wana Njoro, viongozi wetu, na zile institutions zile zimetukaribia. Kama moja ya Njokerio ilikuwa na shida ya kutumwagia maji na tunaona kulikuwa na mtafaruku kidogo. Sasa mimi nilikuwa nafikiria tukifanya kazi nao, wawe ni development partners wetu, kwa sababu wanatuandikia watu wetu wa kazi, pia watusaidie kutupa maji ya kilimo, manake ile maji ilikuwa inamwagika. Nimeongea na wengine wakasema mkijipanga vizuri Mbogwa, tutawapea mifereji 2-3 mulime maji. Si wale ni watu wazuri? So tuwakumbatie, tuwashukuru na tufanye kazi nao. Wewe kama MCA hiyo kukumbatia, I want to know. Let's make practical. I think here alisema all I'm trying to say is yes, tuwe na mikataba na hawa. Tuwe na mikataba. Okay. Wakati wanatuajiria vijana na wanaturushia maji ambayo inateremka kutuharibia nyumba zetu, pia tuelewane, ndio tuwe marafiki. Asante. Na tuweze kupelekana. Asante. So ni mikataba. Asante. Bwana Alfred. Asante. Kwanza tukiwa kama institution ambazo karibu nasi kama Carro ya research na mengine kama Canning pia na Egerton, ni institution ambao kumesema kama mfano Carro iko na experts in research, kwamba tukunde ile inaitwa harmonize ama kuongea na hawa, tukikaa chini watusaidie na experts wao, kwamba ambao wengine tunaweza watumia kama extension service officers. Wakati mwingine kama mfano tuseme Egerton, tuko na wanafunzi ambao na Egerton inajulikana kama institution ambayo imepeana kipaumbele sana mambo ya agriculture, na pia wakazi wengi wa Njoro kwa percentage kubwa pia ni wakulima, kwamba tunaweza pata hawa wanafunzi wetu kupitika kwa uongozi wa ward, kwamba wanaweza kuja kwetu na kuingia kwa wakulima wetu ambao labda watakuwa wamejiweka kwa vikundi, tumeweka kwa vikundi, na wanafunzi wanaweza kuwa wanawatembelea kama ni mara 2 ama mara 3 kwa mwaka, wanatembea kwa mashamba yao. Pia hao wanaendelea wakijisaidia kukua na hiyo more experience, but at the same time pia wanasaidia kuelimisha wakulima wetu. Asante sana Bwana Kiragu. Thank you very much. Thinking as an elected MCA, I think what we need to have is a working relationship with the various institutions, starting with Kari, Egerton University, and the four farms. And I want to give a very practical example of what happened in the last like 7-8 years. Nilitembea hapa Kari individually one chilly morning. Nikaenda hapo nikaelezea shida zetu za primary school, na nilikuwa naomba shamba hapo sababu wamekuwa na shamba kubwa hapo. Wakaniambia kwamba nitembee mpaka Nairobi. I went to Nairobi alone. Nikaenda kwa Kari headquarter, nikawaambia shida yetu ya Njoro ya spaces ya kujenga shule, na wakaniambia niandike concept paper. Nikaandika. After 3-4 months board ya Kari ikapitisha kwamba tupewe shamba ya shule hapa. Today we have a utafiti primary school ambao mimi mwenyewe nilitafuta. So ile gap ambayo imekuwa ni kwamba sisi kama viongozi hatujaweza kujihusisha na these institutions ambazo ziko hapa. Pia tuko na what we call corporate social responsibility ambayo iko kwa katiba yetu na iko pia kwa hizi makampuni, kwamba wako na jukumu ya kusaidia surrounding communities. Ukiangalia kama farms ambazo tuko nazo hapa, hata kando na kuajiria watu wetu, wako na jukumu ambayo ni kusaidia community ambazo zinazunguka. So how will you enforce CSR? Mimi kazi yangu ni kukaa na management ya hizi institutions, kuanzia na flower farms, hizi factories ambazo ziko hapa na kama Egerton na Kari, na kuongea na kuelezea shida zetu kama community, na kuona mwanya ambao tunaweza ingilia ili kwamba tuweze kufaidika kama watu wa Njoro, simply because they sit on our land. Haya yote ambao wamekaa hapa ni mashamba yetu.
Kwa hivyo sisi kama wananchi wa Njoro tuko na stake, na kazi yangu Thank you. kama kiongozi ni kuingia hapo na kusukuma kwamba watu wa Njoro wapate faida kutokana na hizi institutions ambazo ziko hapa. Thank you Bob. Yes, I'll say shida ambayo tumekuwa nayo kati ya viongozi na mashirika ambayo yametuzunguka. I think shida kubwa ni sisi viongozi, jinsi ya kujieleza ni nini tunachokitaka pale. As much as they have social responsibility, corporate responsibility, si lazima tuwasukume na tuwanyonge kwa shingo. No, ongea na hawa watu, have a good communication skill with these people, ndiposa hizo rasilimali ama msaada weze kutufikia. Hiyo naongea kwa sababu naweza tumia mfano katika hizo shamba ambao wamesema hapo. The moment umeenda pale na kifua na matusi, hautaweza kusaidika. In a nutshell, what I mean, kukuwa na uhusiano mzuri na hao, kuongea nao na kujadiliana, and how you articulate your issues on the benefit that your people get, and also how they will benefit from the society. Uhusiano wangu niweze kuongea na hao, hizo mashirika zote, si hiyo peke yake, zote kuhakikisha kwamba zimeweza kuwa za msaada kwetu na tumeweza kuwasaidia. Asante. Mr. John. I think kwanza nichukue, It's working. Yeah, it's okay. Go. I think Go on. kwanza nichukue fursa kushukuru some of the flower farms. At least zimekuwa za msaada kwa community. Tumepata zingine at least ukiangalia the percentage kubwa zimeajiri watu wetu. Na pia nakumbuka juzi wametusaidia kutengeneza barabara ambayo imetusumbua kwa muda mrefu. But one ambayo imekuwa reliability kwa community ni Egerton University, which it has been I can say it is a national challenge, because you see the leadership yenye iko Egerton University, it seems as endorsement ya kutoka juu. Unapata maybe kama VC mwenye yako hapo anakuwa maybe anawekwa hapo na mtu fulani, so hiyo ni kitu moja imeleta shida. Thank you. Now as an MCA and the national systemic issues ya university, wewe unafikiria uta address aje kama MCA? Yangu kwanza ni kuangalia kama saa hii ya Egerton University iko na a lot of resources. Mashamba iko na mashamba kubwa, lakini hayasaidii hata community, na pia ukiangalia on the other side hayasaidii. Mimi kama MCA nita make sure kama ni leadership yenye iko kwa university ni leadership ambaye ni friendly kwa community. Make sure. Sorry, kuna terms ukitumia inanisukuma nyuma kidogo. Make sure. Just practical. Kuna mwenye amesema nitatembea huko, mwingine amesema nitafanya mikutano, so that I don't be very hard on you. Okay. Just be practical. Practical nita make sure ya kwamba wale viongozi wako huko ni viongozi ambao wanaweza kusikiza wananchi, na nitahakikisha kama maybe sitaweza kufikia VC kupitia maybe governor, nitaweza kumleta karibu, na ili hiyo Egerton University isiwe mzigo kwa wananchi. Na kwa kweli kabisa ukiangalia kama issue ya security, wana transport security kutoka other areas, ili hali ambapo hapa kuna vijana ambao wanaweza fanya kazi ya security. Thank you so much. Let's clap for all of them now. I think I don't know whether Peter is around. We can take a quick break, maybe 5 minutes break. I want to hand you over the program, and then when we come back, we'll take 2 more questions from the social vetting committee, and then we open it up for the plenary. So a clap for them. They have done so well so far. Munasaisha mtihani? Munasaisha ama mmelala? Haya, asante, ndio tusilale, wacha to take break kidogo. Thank you so much, moderator and the panelist. So as moderator amesema, let's use 5 minutes for bathrooms, quick bathroom session. Naweza kimbia iko pale. So we take the shortest time, tuende turudi ndo tuendelee. Si sawa sawa? Yeah. So pia waheshimiwa, you can feel free to relax a bit as we wait for the second session. So please, we may proceed. Tafadhali na to keep time. Thank you.
Niaje wase, naitwa Biero. Mimi natamani sana kuwa banka, kujenga keja, kununua gari na kubring up familia yangu ile design wazai wangu haku afford. Nilijikaza kwa masomo yangu hadi nikamanage kugraduate na second class upper division pale Campo. Nimeapply jobs mob sana zile wa advertise kwa magazeti na online. Na pia nimedrop CVs kwa office mob tu sana. Sasa ni miaka 2 sija get job bado. Sasa nimegeukia zile job kama kuwa konda kwa Matianiba pale Tao. Asa now, me wonder if zile dreams zangu nitaweza kuziachieve despite ya kusoma sana hadi kugraduate pale Campo. Mayouths, cheki, iko hivi. Gava huplay part kubwa kutuwezesha sisi vijana kupata na kupiga hustle. This time, tukue rada na hawa leaders. Tuchague leaders wenye wanaweza fanya Gava i-create employment opportunities na environment poa ya kufanya biz. Niaje wase, naitwa Biero. Mimi natamani sana kuwa banka, kujenga keja, kununua gari na kubring up familia yangu ile design wazai wangu haku afford. Nilijikaza kwa masomo yangu hadi nikamanage kugraduate na second class upper division pale Campo. Nimeapply jobs mob sana zile wa advertise kwa magazeti na online. Na pia nimedrop CVs kwa office mob tu sana. Sasa ni miaka 2 sija get job bado. Sasa nimegeukia zile job kama kuwa konda kwa Matianiba pale Tao. Asa now, me wonder if zile dreams zangu nitaweza kuziachieve despite ya kusoma sana hadi kugraduate pale Campo. Mayouths, cheki, iko hivi. Gava huplay part kubwa kutuwezesha sisi vijana kupata na kupiga hustle. This time, tukue rada na hawa leaders. Tuchague leaders wenye wanaweza fanya Gava i-create employment opportunities na environment poa ya kufanya biz. Niaje wase, naitwa Mimi ni Baba Jenga. Nimekuwa nikifuga kuku kwa miaka mingi. Hii kazi ndiyo hulisha familia yangu, kusomesha watoto na hata imenijengea nyumba. Mimi huuza nyama ya kuku na mayai kwa mahoteli na maduka hapa Naivasha. Kwa vile shamba yangu ni kidogo, mimi hununua chakula ya kuku kwa duka. Lakini juzi bei ya chakula ya kuku imeongezeka sana. Tunaambiwa imeongezewa ushuru. Ongezeko la bei limeathiri kazi yangu sana. Siwezi kulisha kuku wangu vizuri. Jambo ambalo limeshukisha mapato yangu kwa sababu customers wangu bado wananunua na bei ile ya kitambo. Sasa nashindwa vile nitalisha familia yangu na kusomesha watoto. Wenzangu, sera za serikali zinaathiri gharama ya kufanya biashara sana. Uchaguzi huu, chagua viongozi watakaojali wananchi wanapopitisha sera za serikali ili gharama ya maisha iimarike. Mimi ni Baba Jenga. Nimekuwa nikifuga kuku kwa miaka mingi. Hii kazi ndiyo hulisha familia yangu, kusomesha watoto na hata imenijengea nyumba. Mimi huuza nyama ya kuku na mayai kwa mahoteli na maduka hapa Naivasha. Kwa vile shamba yangu ni kidogo, mimi hununua chakula ya kuku kwa duka. Lakini juzi bei ya chakula ya kuku imeongezeka sana. Tunaambiwa imeongezewa ushuru. Ongezeko la bei limeathiri kazi yangu sana. Siwezi kulisha kuku wangu vizuri. Jambo ambalo limeshukisha mapato yangu kwa sababu customers wangu bado wananunua na bei ile ya kitambo. Sasa nashindwa vile nitalisha familia yangu na kusomesha watoto. Wenzangu, sera za serikali zinaathiri gharama ya kufanya biashara sana. Uchaguzi huu, chagua viongozi watakaojali wananchi wanapopitisha sera za serikali ili gharama ya maisha iimarike. Mimi ni Baba. Naitwa David. Naishi na familia yangu in one of the estates hapa Nakuru. Nililipa 10k ili nipate maji kwa boma yangu. Kila mwezi lazima nilipe 300 ya standing charge whether nimetumia maji ama sijatumia, na sometimes hata hiyo maji huwa inakosa. On top of that, bado kuna bili ya maji nalipia. Kukosa maji imenilazimisha kununua tanki ili ni harvest maji ya mvua, na kusiponyesha inabidi ninunue maji despite that nimeconnect maji kwangu. Mwenzangu, wale ambao tuko na kura, tuna nguvu ya kubadilisha vile ambavyo tunapata huduma. Tusikubali kupangwa tena. Tuchague viongozi ambao watahakikisha tunapata basic commodities kila wakati bila kukosa. Naitwa David. Naishi na familia yangu in one of the estates hapa Nakuru. Nililipa 10k ili nipate maji kwa boma yangu. Kila mwezi lazima nilipe 300 ya standing charge whether nimetumia maji ama sijatumia, na sometimes hata hiyo maji huwa inakosa. On top of that, bado kuna bili ya maji nalipia. Kukosa maji imenilazimisha kununua tanki ili ni harvest maji ya mvua, na kusiponyesha inabidi ninunue maji despite that nimeconnect maji kwangu. Mwenzangu, wale ambao tuko na kura, tuna nguvu ya kubadilisha vile ambavyo tunapata huduma. Tusikubali kupangwa tena. Tuchague viongozi ambao watahakikisha tunapata basic commodities kila wakati bila kukosa.
Niaje wase, naitwa Biero. Mimi utamani sana kuwa banka, kujenga keja, kununua gari na kubring up familia yangu ile design wazazi wangu hawaku afford. Nilijikaza kwa masomo yangu hadi nikamanage kugraduate na second class upper division pale Campo. Nimeapply jobs mob sana zile wa advertise kwa magazeti na online. Na pia nimedrop CVs kwa office mob tu sana. Sasa ni miaka 2 sija get job bado. Sasa nimegeukia zile job kama kwa konda kwa matia neighbor pale Tao. Asa now, me wonder if zile dreams zangu nitaweza kuziachieve despite ya kusoma sana hadi kugraduate pale Campo. Mayouths, cheki, iko hivi. Gava huplay part kubwa kutuwezesha sisi vijana kupata na kupiga hustle. This time, tukue rada na hawa leaders. Tuchague leaders wenye wanaweza fanya Gava i-create employment opportunities na environment poa ya kufanya biz. Mimi ni Baba Jenga. Nimekuwa nikifuga kuku kwa miaka mingi. Hii kazi ndiyo hulisha familia yangu, kusomesha watoto na hata imenijengea nyumba. Mimi huuza nyama ya kuku na mayai kwa mahoteli na maduka hapa Naivasha. Kwa vile shamba yangu ni kidogo, mimi hununua chakula ya kuku kwa duka. Lakini juzi bei ya chakula ya kuku imeongezeka sana. Tunaambiwa imeongezewa ushuru. Ongezeko la bei limeathiri kazi yangu sana. Siwezi kulisha kuku wangu vizuri. Jambo ambalo limeshukisha mapato yangu kwa sababu customers wangu bado wananunua na bei ile ya kitambo. Sasa nashindwa vile nitalisha familia yangu na kusomesha watoto. Wenzangu, sera za serikali zinaathiri gharama ya kufanya biashara sana. Uchaguzi huu, chagua viongozi watakaojali wananchi wanapopitisha sera za serikali ili gharama ya maisha iimarike. Naitwa David. Naishi na familia yangu in one of the estates hapa Nakuru. Nilipa 10k ili nipate maji kwa boma yangu. Kila mwezi lazima nilipe 300 ya standing charge whether nimetumia maji ama sijatumia, na sometimes hata hiyo maji huwa inakosa. On top of that, bado kuna bili ya maji nalipia. Kukosa maji imenilazimisha kununua tanki ili ni harvest maji ya mvua, na kusiponyesha inabidi ninunue maji despite that nimeconnect maji kwangu. Mwenzangu, wale ambao tuko na kura, tuna nguvu ya kubadilisha vile ambavyo tunapata huduma. Tusikubali kupangwa tena. Tuchague viongozi ambao watahakikisha tunapata basic commodities kila wakati bila kukosa. tulete hapa ili maswali hizo kuulizwa. So back to you. Asante sana. Let me be sure that tuko, unajua nikiangalia huko I don't see you. Are we in the room? Katupige makofi just as an assurance kwamba tuko.
So as I said, we'll take 2 questions from the panel and then tutaenda kwa plenary. We'll take some 2 questions or 3. Peter will guide us, and then we'll also take some online questions. There's a team analyzing what is happening online so that we are able to respond to. Na in doing that tuangalie pia kuna tayari maswali wamejibu as they articulate their vision. So tusirudie sana. You can probe how, maybe the question of how and so on. So tusirudie sana. So I'm also going to ask another more loaded question. Then I will open it up again to the social vetting committee to ask a question. So a governance question and also a question on inclusivity. I'm aware that Njoro has around 5 locations. That is Kamwaora, Njoro, that is around the center, the hub of the town. Mukunguga, that is around Mukunguga, around Egerton. You will forgive me my pronunciation. Lower Piave and Upper Piave. Just like we are in a country where there are inequalities from one region to another, even in the county there is inequalities from one region to another, and I'm sure even at the ward level there are inequalities from one location to another, even from one village to another, and in respect to service delivery. Inequalities with respect to service delivery. Utapata mahali pengine maybe watu wana travel 1 kilometer kutafuta maji, mahali pengine watu wako kila mtu ako na pipe to water kwa nyumba yake. I would want you to articulate your reflection. It's not even an agenda, maybe hujaifikiria. Your reflection on inequalities in Njoro ward, na vile wewe kama MCA you can go around tackling the inequalities. That is one. The second bit is the inclusivity related to inequality. Inclusivity. Njoro is a cosmopolitan area just like Nakuru County. All communities are in Njoro ward. I think we all agree on that. So as you engage in your public participation strategy, as you engage in resource distribution, how will you ensure that there is inclusion, nobody feels left behind? And also think about women, youth and persons with disability. How will you bring them on board in your decision making? Because you will be decision makers at the assembly level and even at your ward level, the management of the affairs of the ward. So 2 issues, equity and inclusivity. But if it's not clear, also feel free to ask me to clarify. So nani ako tayari kuanza? Yeah, Alfred, naona wewe uko tayari. Okay, sawa. Maybe I can start off. And to see problem, I want just a clarification so that we save time. To see problematize, because the problem is, it seems you understand the problem so well, and so are the people. That's why wameandika. Let's think about. You can just say, for this problem I'll do this, for this one I'll do this. Think about solutions. Because if we talk about problems, they will not end these conversations. So Bwana Kirago. Correct. Let me start by saying kwamba we're talking about meager resources. We may not be able to fulfill everyone's needs in terms of allocating resources. But kitu moja ambacho ningependa kusema ni kwamba ukiangalia sehemu zetu, and I want to correct you, we only have 4 locations. We have Njoro, Mukongogo, Piave, Lower and Upper. What I really want to insist on ni kwamba once you have the meager resources, the only thing you can do is one, engage the people and making them understand what you have is so little, comparing them with their problems. Kitu ya kwanza ni kwamba tulete hawa watu on board. Kama sehemu kama Kamwaora, we have issues with water. What you need to do is bring everybody on board. Ile kitu ambayo inapatikana pale, kama ni miradi ambayo inapatikana pale ambayo itakuwa na county, unawafanyia pale, lakini pia unawafanya waelewe kwamba sehemu zingine pia zinahitaji ile the same resource. Kwa hivyo tunapongea maneno ya 1 man 1 vote 1 shilling. Ukikuja kama hii Njoro yetu, this is where it's what we call densely populated area. Kama hii Njoro town, tuko na Jawadho, tuko na industrial area. Shida zao
zinahitaji usaidizi zaidi. So what we need is to bring everybody on board, ili kwamba waweze kuelewa kwamba pesa ambazo zinapatikana ni kidogo, lakini pia mahitaji yao ni mengi. Pia kuleta wahisani wengine, we need to bring in corporates na donors ambao pia wataweza kusaidia katika hizi miradi, ili kwamba tuweze kuleta watu wetu juu. Inclusivity. I was going to inclusivity. Yes. Jambo lingine ni kwamba Njoro ni sehemu ambayo ni cosmopolitan, iko na kabila zote. We have Luyas, we have Kisis, we have Luos, we have Turkanas, we have everybody within the context of Njoro ward. What we need to do ni kwamba tuwalete kwa meza ya kufanya maamuzi. Tuko na various committees ambazo zitakuwa baada ya kuchaguliwa. Kutakuwa na chairman committee ya maendeleo, kuna committee ya basari, kuna committees zingine ambazo zitakuwa zinaformiwa baada ya uchaguzi. So what we need to do is tuleta hawa, unafanya chairman wa basari ni Mjaluo, mnafanya chairman wa kitu kingine ni Mkisii, vitu kama hizo. The other thing ni kwamba vitu kama unapogawa vitu kama basari na vitu zingine, ile kamati yako ya kugawa lazima kwamba iweze kusawazisha, iweze kufanya ku make sure kwamba kabila zote zinakuwa considered. Kama ni maneno ya basari zinakuwa considered, and any other opportunity ambayo inapatikana katika ward within the context ya Nakuru County, make sure kwamba unaweka makabila zote hapo ndani. Thank you so much. Alfred. Asante sana. Kuchaguliwa as leader ama as an MCA ni Njoro, mimi naamini kwamba utakuwa leader kwa kila mtu mwenye alikupigia kura na mwenye alikupigia kura kimaeneo, kwa sababu baada ya kura unaweza jua kwamba mfano eneo kama ya Egerton ilinipatia kura ngapi, eneo la Kamuaora walinipatia kura ngapi, kule Romwe ama Piavi walinipatia kura ngapi. So irrespective of how many votes watu walicontribute kwa ushindi wangu, we will not look on that, kwa sababu sasa uchaguzi ama siasa zitakuwa zimekwisha. So yangu itakuwa ni kuwa kiongozi wa kila mmoja, irrespective anatoka wapi ama alikupigia kura ama ukupigia kura, kwa sababu is a democratic right. Kila mtu ako na uhuru wa kupigia mwenye anataka. So we will respect that one, na tuhakikisha kwamba service delivery is to everybody. Hiyo ni kuhakikisha kwamba kuna equity ya kimaeneo. Tukiamua kufanya mambo ya development, hatutatenga sehemu zingine kwa sababu about kupigia kura. Nafikiri tena hiyo ni shida moja kubwa ambayo tuko nao wakati huu. Pili, umezungumza kuhusu inclusivity. Mimi mwenyewe am a victim and I know the pain of being discriminated kwa sababu ya your surname. I've been schooling here in Njoro, I've been schooling in Egerton, and for all these years nimekuwa nikiapply pia basari na sijafanikiwa hata mwaka mmoja. Kuanzia 20 utabadilisha aje hiyo situation? Asanti. Just like my brother said, I think kwa sababu tuna share shida common, I will make sure kwamba kama kwa basari committee kuna hakikisha kwamba kuna kabila zote ambao ziko hapa Njoro, hata kama sio zote, but at least the face of Njoro is represented. That's one. Na pia kuna other committees. Pia tunataka kuleta another committee kwamba ya mfano welfare. Hapa kwetu kuna mara mingi tunapata kwamba kuna watu magonjwa, kuna vifo ya tuanzisha a welfare committee, na tuhakikisha kwamba hii committee ndio isije kalemaza ama ikaegemea upande mmoja, kila mmoja amekuwa included kwa hiyo committee. Thank you, that's fair enough. Bwana John. I think out of 4, what I first of all have to do is to identify the key challenges. Out of identifying the key challenges, then from there we will discuss with the entire community so that we see, kama kwa mfano nichukue area ya Kamuaora, unapata mahitaji ni tofauti na ile watu wa Njoro wanahitaji. Kama sasa kwa mfano niseme Kamuaora wako na hospitali lakini hawana madaktari. So unapata ya kwamba out of discussion ile mtakuwa na community huko itaweza kuleta solution. Another thing when it comes to mambo ya inclusivity, kama sisi mlengo wetu wa Azimio la Umoja ambapo ndio niko sisi, I think hakuna kabila yenye haiko hapo. Each and every tribe tuko hapo, na hiyo ni kitu ambaye tuna make sure ya kwamba imehusika. Ikikuja kwa hali ya ugawaji ni ku make sure kama ni pande ya PWDs, youth and women's, all public utilities and public resources
at least zimeweza kutumiwa inavyofaa, so that kama kwa mfano nichukue Njoro, kuna mahali kama Homecraft ambapo panaweza tengenezwa kama ICT hub ambayo itasaidia vijana at least na make sure inakuwa yani inakuwa functionable na kila kijana wa kila area anaweza pata msaada wote ambaye anahitaji hapa. Asante sana Bwana Bob. Asante. As I have said in my mission that is to involve every person here in Njoro in the decision making and also in the implementation of a project. Suluhisho ya mashida za Njoro ni kuweza kugatua mikutano ya public participation iweze kufikia watu mashinani. Ikifikia watu mashinani itakuwa rahisi katika kugawa rasilimali zetu. Tusikuwa tunakutana pahali pamoja. Kwa sababu kama nilivyotumia mfano wa mama wa uko Natu ama Subuku hata kufika hapa kupropose mimi nitataka hii maji isambazwe ifikie sisi. Kwa tukiweza kugatua hii mikutano ifikie pale, rasilimali tunaweza kuzigawa kwa njia ya usawa kwa watu wote. Hakuna hata eneo moja litakaoachwa nyuma because tunafikia mtu yote pale mashinani. Jambo la pili, kuhusisha watu. Watu hii Njoro ni watu wa tabaka tofauti tofauti. Kunao wakulima, kunao wafanyi biashara, kunao walimu, madaktari na wengine. All these people have their opinions. Na mimi nataka nisikize mkulima anaposema tutengeneze shirika la wakulima. In fact, we had that one on 2019 with Dr. Margaret Maina, but haikufaulu kwa 2020 corona came atungekusanya. So I mean this, tunapokutana na wakulima, we discuss the issues, tunawahusisha hapo. Tunakutana na walimu, ni nini tunachokitaka? Walimu wa chekechea, what are your needs? Tunakutana na hiyo group nyingine wa jua kali. Mnataka nini tuweze kuimprove hii Njoro yetu? Husisha hawa watu wote. Kabila si issue kwa sababu mimi si kusema nizaliwe Mkikuyu ama Mkamba. No, let's involve them. Hii kitu ya kutenga watu kwa ukabila, I think it's evil, it's satanic and it's devilish. Tuweze kuondoa hiyo. Tupendane kama wana Njoro. Thank you so much. Thank you so much mwalimu. And for you, I will, even as you think about my question, I'll ask you a specific question. You have the advantage of being the only lady. What do we need to do to bring more women into decision making, and especially watu wanaongea kuhusu public participation? Peter and I, we monitor these forums across the region, Rift Valley region. Unapata the women, the participation in terms of attendance is very low, and also contribution to the decision making the table. Unapata kina mama wanaambiwa nyinyi ndio mtatuombea. Kuna mama moja aseme kitu, you know. So how do you as a person mwenye you belong to that group, what do you think needs to be done differently to bring more women? And you also talked about PWDs because you have a passion for them. What needs to be done to bring them on board? And of course you can address the issue of inclusivity. Okay. If I can start with that question, hiyo umesema ya inclusion. Tuko na nita include, kwanza niseme generally, I will include all the people with living with the disability in my kamati, people, women, and also the youth. Vile nitafanya ni ya kwamba ukienda mahali utapata kuko na mama kiongozi, na ukiangalia huyo mama anaweza come up na akiongea utasikia ya kwamba anasikika. Hiyo ni kumaanisha anaweza kuchukua issues za wamama na azilete katika kamati yetu. So kile nitafanya for inclusion, nitahusisha sana watu wenye wako na disability, wa mama na youth. Nikiingia kwa wamama, equity in service delivery, okay, especially in relation to these regions, locations and diverse needs that they have. Yes, equity utakuta ya kwamba zile kamati nimeangalia katika maybe maofisi, utakuta ya kwamba maybe ziko na kabila moja. Ninasema ya kwamba nita include everybody. Ikiingia ni kabila, nita include everybody in my administration. Na nirudi niseme ya kwamba tunajua wana youth ndio wako na percentage ile kubwa
na ndio unasikia wanasikika sana. Tunahitaji tuwaangalie, tujue ya kwamba hao wana youth wanaweza kuwa time bomb if we don't take care of them. So inatakikana tuwahusishe sana na tuangalie ile miradi ambayo inaweza kufanywa na wana youth ili waweze kuweka ili waweze kujimudu. Na niseme ya kwamba wamama, hata mkiangalia hata kama ni hapa, mtaona ya kwamba wamama ni wachache sana, na ndio ninasema ya kwamba I will try my level best to look at wamama, tujaribu kuinua wale wamama ambao especially ni offer, tuko na windows, tuko na single mothers, ndio waweze kuwa na ile self esteem. Ile ingine niseme ya kwamba nikijitetea, sijui kama imefika wakati wa kujitetea. Bado. Okay, sawa sawa. Bado, I think I'll ask you a direct question. Okay. And because you will allow, the other candidates will allow, because she's the only person here of the other gender. Okay. Nini tunaweza fanya? Kwa mfano, this meeting was, I think there are women who were mapped to be invited, but they didn't come. Where are we missing? Where is the missing link? Okay, I think mahali tunakosa wamama ni kwa sababu we need to educate them. We need to educate wamama ili waweze kujua ya kwamba hata hii participation yenye iko hapa inawahusu sana, na tukiwa educate, I am sure they will come out. Thank you. Bwana Sospita, you seem to be deep in thought. I hope unafikiria kuhusu how to address inequalities in the world. Not really. Kwanza niseme jamii ya Njoro, nafikiri kulingana na vile umesema kuhusu locations, mimi nita address matters kulingana na polling stations, kwa sababu ukichunguza kama Njoro tuko na 21 polling stations. Unaweza kuta wengine wako pande ile lakini wanakutana pande hii. Nitafanya bidii ya kuhakikisha kwamba nimehusisha jamii zote. Nitaleta watu pamoja, wanipatie watu wa kufanya kazi, na ikiwa kuna resources ambazo tumepata tutaweza kuzigawanya, lakini zaidi ni kuelimisha watu kwamba kuna umuhimu wa kuaccess resources zingine. Ukichunguza Njoro kuna jamii nyingi. Jamii hizi zinafaa kuhisi kwamba zimewakilishwa vizuri. Hii ina maana hata kama itabidi wanipatie watu wa kufanya kazi, na hawa wenyewe ndio wataweza kupatikana hata kama ni kwa secret ballot. Hii itafanya kazi kuwa rahisi na kila mtu atasikia amehusika. Kando na hiyo, kwa mara ya kwanza itakuwa bora kama ni wazee, because ukiangalia wakati mwingine unakuta kuna wazee, kuna akina mama, kuna vijana, lakini hawa wengine ambao sio wazee sana na sio vijana unakuta hawawakilishwi. Kwa hivyo hawa watu tutawaleta pamoja, kila group iwe inahusika, na ikifika ni hizi resources tutazigawa vizuri kulingana na priority ya wenyeji, kwa sababu kando na kuwa kwamba mimi ni MCA, nataka niwe MCA ambaye anahusisha jamii zote, watu wote wasikie wamehusika vizuri. Fair enough. Bwana Mbogwa. Yes, good afternoon. Good afternoon. Sasa hiyo hata ndio itanisaidia sana kuunda hii serikali yangu, manake katika zile location zetu 5 nitaunda committee ya watu kama 15 kwa kila sub location yetu. Nikiwa na watu 15, nataka tuwe na mzee pale ndani, tuwe na kijana pale ndani, tuwe na mwalimu pale ndani, tuwe na daktari, tuwe na hata youth na wale vijana moja, so that wakuwe inclusive, wakuwe ndani ya committee, ili tukiongea mambo ya vijana pia watakuwa ndani. Hiyo ni mambo ya inclusivity. Ikifika ni upande ya usimamizi, mimi nitakuwa na hudhuria hiyo mikutano ya committee zangu kwa kila sub location. Kwa kila mkutano nitakuwa nao, lazima wale committee zangu ndio wakuwe serious kidogo, lazima niwatafutie chai kidogo waweze kufanya kazi, tuwe kila mtu anafanya kazi kwa upendo.
Sasa tukifika ni upande wa usimamizi, nataka niwe patron wa kila komiti. Kama ni komiti ya Kamwaura, niwe patron wao, ndio wale watu wakiwa na swali kila siku niwe najua ni shida yao na ni address shida yao kulingana na vile wamesema. Kama waliamua tutakuwa na kitu fulani, tunaandika agenda zetu, tunazitako, na tutakuwa tunafanya kitu inaitwa evaluation. Hii komiti yangu nataka iwe very serious, so that tukisonga mbele wananiambia Mbogwa tumefikisha mahali fulani, sasa tumebakisha mahali fulani. Asanteni. Asante sana. I want to give you an example, all of you, just as a follow-up. Assuming we have 10 shillings. Anybody who has an idea of how we can share 10 shillings in these locations and give a justification? Assuming the service delivery itaendelea by the county government, because we have more than 70% of the budget inafanya salaries and operations and maintenance. Those who have worked there, the mwalimu and the extension officer and any other who has worked there, anaelewa government will continue to operate. But now every year tuko na pesa yenye tuna discuss how we can share and bring people up to par in terms of development. So if you have 10 shillings, unaweza nani yako na formula mzuri yenye vile tunaweza, an idea too, it's not a scientific one, just an idea of how we should distribute. And let me give it more perspective. 10 shillings for water sector. Yeah. Utaigawa aje hii Njoro ward? Anybody? Hii ni open. Okay, let me answer that. I think give a justification. Okay. I think nitaangalia the population kwa sababu those areas do not have anza na location and the amount and how much, and then give the justification. Okay, I would start with the Njoro, hapa center. Kwa sababu wapea ngapi? Nitawapea 4. 4 shillings, Oh my. And then nitaenda area ya Egerton. Reason why utawapea 4 shillings? 4 shillings ni nyingi sana. Okay, umechange. Nimechange. Okay. Nitawapea 3. These are 9, yeah? Kwa sababu ya the number of the number of people in that ward. In that area. And then nitaenda kwa Egerton, Jokerio, hiyo sehemu yote. How much? Nipe I think 3 bado. 3 shillings. Okay, so uko na 4 shillings more. Why 3 shillings sitoshane na Njoro? Okay. Just go ahead. Okay. Gani utaipea the least amount? I think water sector. Gani utaipea the least amount ya pesa ya maji? Bado tuko kwa maji? Yeah, maji tu. Okay, sorry. Okay, if you need more time, unaweza pea. I think I need more time. Okay, sawa. Nani yako na very quick formula? Yes, mimi nitasema hivi, hii pesa yangu shilingi 10. I'm an economist by profession. Okay, now tell us the Yes, hapa ndio pesa nagawa vizuri. Nitaigawa kwa hii misingi. Moja ni kwa sababu ya population yenye tuko nayo. Moja ni nyingine ya sehemu ambazo zimeachwa nyuma. So start with the amount. Start inajua hiyo ni justification. Okay, give us the amount, then I justify. Asante. Nitaanza na Njoro. Hii Njoro yetu nitaipea asilimia nitaipatia shilingi 4 kwa hiyo 10. Thank you. Reason? Kwa sababu iko na watu wengi na maji haiko, ama sources of water, we don't have adequate sources of water, supply of water. Niende upande wa Piavi. Niende upande wa Kamwaura, mile 3 mpaka Kamwaura. Hao pia hawana maji, ni mchache sana boreholes zenye ziko hapo. Na zingine zimejengwa. How much? How much? Hapo ni watawapatia 2 shillings. Kwa sababu kuna zingine zimejengwa, that's the justification that I'm giving. You have existing boreholes, tutaweza kuzimaliza hizo. So, that's Piave? Piave. Hiyo ni Piave ama ni? Hiyo ya 2 shillings ni wapi? Hebu acha nirudie tena.
Okay. Nirudie tena because we are dealing with location sasa. Njoro with location itakava Njoro town na pande wa Kamaura. Okay. Wacha sasa niende location ya Mukongogo. Location ya Mukongogo nitaipatia 3. Kwanza kabisa iko na watu wengi, na la pili ni ya kwamba area yake ni kubwa sana. Itaweza kusambaza kwa wengi. Location ya 4 ni ya Piave ya juu. Piave ya juu nitaipatia 2 pia, na ni kwa sababu haina watu wengi sana na shamba ni kubwa kubwa na maji, kuna maji ambayo imechimbwa. Sasa hii shilingi 2 yangu itaweza kusambaza imechimbwa. Ya mwisho ni location ya chini ya Piave, nao nitapatia 2. The reason kuna existing boreholes in this regime, kuna zenye zimewekwa, nitaweza kusambaza hizo zingine na niweze kuchimba zenye zitabakia. Thank you so much. I think you've given us very good justifications. Mwingine pia? I'll give, and maybe the last one is just, I know all of you have an ideas, but we can just tease ourselves about equity. I will give Njoro 3 shillings. Simply because there's like so many boreholes around. What we need to harness the boreholes that are already existing. So to me, it simply means the resources that we need to put in Njoro area already exist. So ile ambayo tunahitaji kwamba ni kuongeza tu mifereji kidogo na kuharness hiyo ile maji ambayo iko hapa. Looking at areas like Kamwaura, tuko na expansive, watu wametawanyika. Kwa hivyo unahitaji resources mingi kupump in mifereji huko. So I'll give areas like Kamwaura 3 shillings. I will also do the same to areas like Egerton, which carries Mukongogo ward. I would also do the same with Piave. I would cram Piave ya juu na ya chini ikuwe kama region moja. Hiyo nipatie shilingi 3 ili kwamba sababu hiyo ile ni expansive, wanahitaji a lot of resources katika kupanua hizo mifereji zote. I will do that. Thank you so much. Let's clap for them. Hiyo nimependa kwa sababu everybody is thinking now. That's equity, and I need to explain to you why nime-emphasize hiyo. Anytime we go to public participation, mimi na Peter, we struggle a lot to explain to people, and especially members of county assembly, what equity is. Because unasikia kila mtu anasema, kila mtu enda kwa location, gawa 10 shillings, how many locations? 5 locations, kila mtu 2 shillings. Then you discover the 2 shillings, kuna mwingine hata songa. And sometimes even the 2 shillings might not even benefit even any. I think those who have been going to public participation, hebu muinue mkono hapa. Have you ever been in a public participation in watu wameweka 500,000 ya borehole? How much does it take to drill a borehole? It's more than 5 million to drill and equip. Na umeweka pesa ngapi? And the people who drive this discussion, MCAs, wanasema gawa, kila mtu apate, kila mtu alinipigia kura. Is that equity? Thank you. So jipigieni makofi tena. Ni kama you have a burning one. Yes. Amjajibu haya. Okay, just to be fair, wapatie. Okay, then make it brief and just go direct, yeah? Yangu ile kitu nitaangalia. Kuna other areas ambazo ziko na wapiga kula lakini unapata ya kwamba haziwapati mgao. Area kama Piave, in fact hapo we were doing a math in math class. Okay. So just go direct to the math. Area kama Piave at least nitaongeza mgao so that hata hao. How much? Kama tuseme tutaweka 2 roa Piave na hapa Piave tutaweka 2. Area kama Njoro. Reason ni kwamba within the entire area ya Piave unapata ya kwamba hawasikiagi kama wako kwa serikali, ni kama wako nje. So hiyo tu nita make sure kama kuna means za kutafuta maji huko imeweza kufanya kazi. The only challenge we have sometimes, kama vile umevyosema, kumekuwa na challenge kama last regime, pata pesa zote zetu zimewekwa kwa maji na hakuna maji hata saa hii na function. So we have to be very the other locations, like Njoro unaangalia kama how much? 3 yeah, but you've said that wale wameachwa nyuma utawapatia wale wameachwa nyuma utawapatia. The reason why nitaweka 3 Njoro it is because of population. Yeah, okay. Population ya Njoro iko juu. Okay, wale ni kuachwa wameachwa na Njoro na population iko juu. Okay, yeah. Thank you. Hi Alfred, it's only fair. Asante. Nafikiri ni Njoro itapata mgao kubwa for obvious reasons. Kwamba kuna biashara mingi inaendelea huku. I'll give them 4. Kisha nitapea Piave, the lower Piave and the upper Piave at least 2.
then Mukungo, that is mpaka kuanzia pande ya juu sasa Ijaton na kuelekea pia kuna a good population, pia tuko wengi. We give them 3 kwa sababu pia population, na unajua pia kuna wanafunzi wengi sana wanakaa pamoja na wafanyikazi wa institutions ambao zinatuzunguka. Yeah, thank you. And maybe something you might want to borrow from Kirago. Have you considered existing water systems? You know, have you considered existing water systems? And this to all of us, because you need also to consider what is there. Let's hear from. Thank you. I think you've yeah. Anything umesahau? No, na nataka it was just a teaser. Yes. I want to get the question. Nimesema umezingatia the existing water systems. There could be so many people, yes, but already maybe their problem is just piping, and piping is not as expensive as looking for a water source. Yeah, it's true. Kuna kama watu mfano pande ya kisima kuelekea huko chini, kuna ball ambayo imechimbwa lakini it's not functional at the moment kwa sababu piping ni kufanya kwamba ilifika mahali ikakwama. Kwa hivyo kuna zingine kando na hiyo, nimesema unajua ile imeshikana mpaka Njoro. The more kuna watu wengi kumaanisha pia mahitaji ya maji itakuwa mingi. Thank you. Yeah. Thank you. I think you've gotten your formula. Yes. Yeah, thank you. Asante. Nafikiri hiyo that matter inalai sana na watu. Mimi nikiwa nimepewa hiyo shilingi 10 na ninajua ni pesa za Njoro, hapo ndipo nitaweza kuhusisha watu zaidi. Kwa sababu utakuta kwamba kwa mfano priority ama proposal yenye imetoka ya maji hapa Njoro town ni tofauti na Kemakia, na ni tofauti na Belba, na ni tofauti na Kamoaora na Jokerio. Hii ina maana kwamba utaweza kuita watu sasa kwa hiyo public participation, waweze kupitisha, tujue ni wapi tutapatia shilingi 4 na ni wapi tutapatia shilingi 1. Na watu wakisema because of lack of education, civic education, lack of understanding, mimi sijui watu mimi nimekuja kama mtu wa Piave, I don't know watu wa wapi wa hiyo location nyingine, na wakisema tugawe itoshane, haitawezekana kwa sababu huo utakuwa ni mjadala. Okay. Public participation inahusisha kuchukua maoni ya raia, na raia wenyewe ndio wako na haki ya kuamua. Na ndio maana kwa katiba tunasema nguvu na mamlaka ziko na wananchi. Wewe kama MCA hauna na jukumu la kugawa pesa. Pesa zinagawanywa na wananchi. Hujapata swali yangu. Na wananchi wakisema out of, umetuuliza sisi na tuseme tunataka itoshane, utakuwa na, you will guide them. You will guide them. Yes. That's what I was looking for. Yeah. Thank you. Asante sana. Mimi nikipewa shilingi 10 nigawie watu wa Njoro ya maji, kwanza nitajiuliza mimi kama kiongozi wao, hii shilingi 10 itatosha kazi gani? Itatosha kazi ya kuchimba maji ama itatosha kazi ya kukimbishia watu kwa manyumba zao maji? Lakini ya muno, nikiwa kiongozi wao nitawagaidi namna hii. Kama hii shilingi 10 itatosha kuchimba maji, tutachimba maji, tutaelewana, tutachimba maji. Kama hii shilingi 10 itawezekana ile bohori imechimbwa na haitumiki, haikuwekwa maji, tusafishe hiyo maji, tusafishe ingine. Kwanza hiyo maji, hiyo project yenye ilikuwa imesimama ya maji, kwanza nitaona imefanya kazi. So if I get you right, you will give one location all the 10 shillings? No, nasema namna hii. Yeah, what is the formula? Nasema namna hii. Yes. Si kuna zile project labda zilikuwa zimefanywa na mheshimiwa wa mbele, yes, akachimba maji kama hiyo mheshimiwa anasema, ikachimbwa lakini haifanyi. Nitakimbishana na hizo project zile zilikuwa zimetangulia mbele, which you don't know by now. Ile sasa na kama ya Njokerio najua, ya Kisima najua, pia najua. Nita make sure kwanza hizo zenye zilikuwa zimekula pesa za watu, okay, na zikafanyika nusu, kwanza hizo ndizo nitafanya. So you don't have, may avoid your question, you said pass, kwamba utaki kugawa hii shilingi 10 yangu. Hii shilingi 10 nitagawa, lakini sitaki kuanza project mpya. It's okay to say pass, it's okay. Alright. Yeah, thank you. Thank you. Asante sana, tuwapigie makofi. I think the club. It's okay to say pass. Unaweza kuwa you still need to learn more about what projects have been done, it's also okay to consult. So wacha tuulize swali kutoka kwa social vetting committee moja, one loaded question.
So waheshimiwa wetu watarajiwa, kuna swali ambapo tumeulizwa hivi. Njoro Town ndio headquarter ya Subcounty ya Njoro. Na ukiangalia wakati huu, the planning is not very good. Pengine sijui pahali DC offices ziko, pahali level 5 hospital iko Njoro, pahali makaburini yako, pahali mambo mengine ya public and publications, pahali ambapo mtu angetaka pengine soko, hatujui vile ilivyo. Pengine the planning itself is not very good. Wewe kama MCA ambao utaingia Njoro, utahakikisha namna gani kwamba mambo yote yamepangiliwa vizuri na barabara ambazo zinafika pale ziko nzuri ili watu wasikuwe na shida? Pengine tuanze na Bwana Kirago ambaye na elimu kidogo ya civil engineering. Good, thank you very much for that question. Niseme kwamba kama an expert in that field, being a civil engineer and a planner, kitu ya kwanza Njoro yetu, tukiangalia na United Nations Charter, inafaa tumesikia kwamba pia governor kwa maona yake ni kwamba Njoro itakuwa town hivi karibuni kulingana na sheria. Njoro imebaki nyuma sana. What we need ni pangwe vizuri within the CBD. Unaona kwamba kuna nyumba mzee ambazo ziko hapa na hizo nyumba mzee hazifanyi si kivutio kwa investment katika Njoro yetu. Kitu ya kwanza ni kuongea na wenyewe hizo nyumba ili kwamba waweze kuzi-upgrade na ziwe vitu kama gorofa na vitu kama hizo. We also need to have a modern market ambayo sehemu ambayo imetengewa hapo ambayo ilikuwa ni miaka ya zamani, miaka ya 60s. We also need to think about expanding the town in terms of land, ili kwamba kama hilo shamba ambalo kama hii sehemu ambayo ni ya sokoni, tupate sehemu nzuri ambayo itajengwa soko ya kisasa ambayo itaweza kuhold, pengine kama itakuwa ni retail market ama ni wholesale market. Tutenganisha ile ambayo iko hapo ibaki kama ni retail market ambayo ita kuimprove maneno ya kabro katika hii town yetu na maneno ya street lighting. Kuna issue ya drainage. We also need to devise ways ya kuimprove drainage katika Njoro town ili kwamba hii maji yote ambayo ni flood water drain katika pande ya chini ambayo ni Ndarugo. We also need to think about sewerage within the town ambao ni muhimu sana kulingana na sheria za ama kulingana na Charter ya Umoja wa Mataifa. Pia tufikiria maneno ya street lighting. Sababu tunapofikiria tukimprove Njoro yetu hivyo, inamaanisha kwamba tutakuwa tumeattract investment. Ukiangalia Nakuru town CBD, Nakuru, from Nakuru town to Njoro is around 17-18 kilometers, which means watu ambao wanafanya kazi Nakuru ni rahisi sana kuja Njoro na kuishi katika Njoro. We also need to think about affordable housing ambayo itakuwa Njoro ili kwamba tupate wageni ambao watatoka Nakuru na kuja kuishi hapa Njoro ili kuweza kuinua town yetu. Kuna a lot of what we need to focus on is investment in terms of infrastructure katika hii town yetu ya Njoro, na more so in terms of planning. Ukiangalia hii Njoro yetu hakuna stage ambayo ni ya matatu na tuko na idle land. Ukitembea hapa kwa hii avenue utakuta kwamba kuna sehemu ambayo ni open ambayo wenyewe hawaja develop, na tunahitaji kwamba tuongee na wenyewe ili kwamba either wa develop hizo sehemu ambazo wamezeta zikuwa open ama serikali inunue izifanye zingine zikuwe stage na sehemu zingine. Ukitembea hapa bondeni kuna open space ambayo ni kubwa sana. Tunajua kwamba pengine iko na wenyewe ama iko na wenyewe. Hiyo ni sehemu ambayo inaweza fanywa ikuwe soko, iwe soko ya chakula na pia soko ya mifugo. Kwa hivyo tuko na sehemu ya upanuzi wa Njoro, na mimi kama plana hiyo ni sehemu yangu. Asante sana Bwana Kirago, inaonekana mmejua Njoro. So Peter, Jawadho ni pahali ambapo tunaweza sema Njoro ilianzia. Na nimeulizwa utaifanyaje iwe upgraded ili ionekane kama ni nyumba nzuri, kuna barabara, kuna lighting. Sababu hata barabara ya kwenda kwa DC ama kuingia pale kwa DC lazima tuone huo mji wa Jawadho unakuwa vizuri. Asante. Ni vizuri nikubali kwamba Jawadho ndio ya kwanza, na niseme kwamba Jawadho imekuwa ikitumika vibaya kwa sababu mara nyingi huchukuliwa ni kama ni slum. Ni vizuri pia niseme kwamba ukiangalia mpangilio hata wa biashara Jawadho, kwa mfano kama hiyo soko ya Jawadho, naamini ukiingia katika mepu ya Njoro utaona mahala soko inafaa kuwa.
lakini niseme tu kwamba kuna how do we call it, kuna hii kuna mradi ambao huwa unatumika katika kuinua hali ya maisha ya jamii. Nafikiri kama kiongozi lazima nihakikishe kwamba tumeweza kuaccess hizo grants ama nini, ili kwamba kuhakikisha kwamba kumekuwa na hiyo tumeweza kubadilisha. Kama ni nyumba za matope kwa mfano, nafikiri wakati nasema hivyo unaelewa, utakuta kwamba kuna wengine wamejenga hata na nyumba za matope, wakati kuna hii project za kuimprove hali ya makazi. Nitahakikisha tumeweza kuipata, watu wa Njoro wafikiwe, Jawadho ifikiwe, tubadilishe, tuone kwamba imekuwa na hadhi yake. Kando na hiyo, tutafuatilia tuone mahala soko iko hiyo, ili hiyo soko iweze kunufaisha watu wote ambao wameunganika, kwa sababu hata Majangwa ni Jawadho. Asante. Township ni Jawadho na original Jawadho. Asante sana mheshimiwa. Bwana Njoroge, pengine kuna uwanja tunasikia hapa unaitwa uwanja ndege. Uwanja huo umekaa hivyo, hatujui mipango yake, au ukiingia kuwa MCA wa Njoro, uwanja huu utakuwa nini ama uko nini kwa mipango ya serikali? Ukiangalia kama area kama kiwanja ndege, there before tulikuwa tutengenezewe an aviation center hapo, lakini juzi tukapata ya kwamba after ili gym ya Lee iliingia, uwanja ambao ulikuwa utengenezwe hapo ukakuwa transferred ukapelekwa na Kurura Net. To my point of view, and despite that population inaendelea kuwa, my proposal for hiyo uwanja ndege, instead of kama haitatumika kama mahali ya kutengenezea aviation, my proposal nitaomba hiyo area iweze kugawiwa hawa wananchi wako hapo, so that at least we reduce the population the poverty index yenye iko hiyo area. Bwana Bob, same question. Unaona uko namna gani? Una mipango gani ukiwa MCA wa Njoro? When we are thinking about any development land, let's not think about tomorrow. Let's think in another 100 years to come. We still need an airstrip there. Bado tutahitaji hapo. Hatutatoa hapo. Inaweza kosa kufanywa leo, lakini itafanywa kesho. Inaweza kuwa si chini ya uwezo wa MCA, ikuwe kwa serikali kuu. We still push, mimi maoni yangu ikae hapo. We still need that land for that purpose. Thank you. Asante sana. Pengine Madam Alice, uwanja ndege umekaa tu pale, tutafanyaje? Okay. Nafikiri it was an original plan. Mimi sitabadilisha hiyo plan, but nitashikana na yale maofisi mengine yako juu, ili tuweze kuona huo mpango umekuwa. Ile ingine ni tutumie donors. I am sure if we look at a place like Nakuru, kuko na sehemu ambayo nimeona imetengwa na imejengwa affordable houses. So to improve Njoro, we need to look at the donors. We also encourage investors so that tuweze kutengeneza Njoro yetu. Na niseme ya kwamba affordable housing inawezekana, kama vile nimesema, tunaweza kutumia hiyo mashirika ya huko nje, and we are in a position upgrading of the houses that upgrading mahali kama Jawadho. We can hapo ninaona kuko na sehemu ambayo inaitwa Nakuru West. Tulikuwa tunasema hali ya uwanja ndege. Okay. Jawadho tulisikia kidogo. Wacha Simon, unajua kuna uwanja ndege. Kuna uwanja wa ndege. Mimi kama hiyo uwanja wa ndege haitarudi pale, ile uwanja naweza taka iwe vijana, iwe viwanja
ya vijana kuchezea michezo, kufanyia talents, watu kukutana kule. Iwe tu namna hiyo, vijana wafanye michezo, kuwe uwanja wa mipira, kuwe uwanja ya kukimbia. Njoro hatuna kiwanja ya kukimbia, na tukiutumia kiwanja hata saa hizi vijana wakimbie, watuonyeshe talents, si tumwakiretia job. Asante sana. So Alfred, what do you think we can do with that airstrip? Asante. Nataka kwamba kwanza tuelewe kwamba uwanja ndege si moja kati ya zile functions ambazo ziko devolved, bado iko chini ya national government. Na ikiwa ikiwa chini ya national government, kuna machache sana kama MCA unaweza amua kufanyia hiyo kiwanja. Ni mambo ambayo imepita mikono yetu kidogo, lakini ile kitu unaweza fanya representation kwanza, kwamba kupeana views ya watu wa Njoro ni nini wangependa kufanyika, lakini sio kitu ambacho mimi naweza kifanya nikiwa kama kiongozi wa MCA, kwa sababu iko beyond us. Asante. Asante. Nafikiri hakuna mwingine anajibu. Daniel? Maybe to add on that, we have heard, tumesikia mahali kama Naivasha, they are coming up with what we call industrial hubs. Na ukiangalia kama hii Njoro yetu pale Shell opposite, original intention ya pale ilikuwa kwamba watu wa jua kali wakae hapo, watu wa maneno ya mafundo ambao everyone else alikuwa akae hapo, ili kwamba kila kitu kitatakikana inapatikana wapi? Inapatikana within one area. Lakini ukitembea Njoro unaona kwamba hiyo sehemu yote ni kama ilijengwa na watu na ikawa ni kama residential area. I think ukiangalia Nakuru ni kama tumepata, we are almost getting an airport. Na ukiangalia working system ya airport ni kwamba hatuwezi kuwa na airport Njoro na tuwe na Nakuru plus Eldoret. Kuna hii issue ya proximity. Nakuru itaserve hii region yote, ukiangalia Eldoret inaserve pia hiyo region nyingine. Unaona kwamba in the next few years pengine itakuwa visible kuwa na airport ama kuwa na airstrip katika Njoro yetu. Wale ambao ni matajiri wanaweza tumia kama golf club, sababu hapo kuna pad ile ambayo helicopter zinaweza anguka hapo. Mimi kama MCA nikipata hiyo nafasi, kazi yangu itakuwa ni ku engage viongozi wengine ambao wako huko juu, ili kwamba tuone kama tunaweza tumia ile uwanja ikuwe industrial hub within context ya Njoro kama subcounty, ama itengewe Nakuru isukume pande ya Njoro ikuwe industrial hub, ili kwamba vijana wetu waweze kupata sehemu ambayo wanaweza fanyia kazi ya jua kali hapo, ili kwamba tupate customers kutoka Nakuru plus other regions wakitembea Njoro na kununua vitu hapa na kuacha pesa hapa, ili kwamba Njoro yetu iweze kukua vizuri. Thank you very much. Thank you so much. I think what is coming out is that we need to rethink the planning of Njoro. I know there was the original plan, but with the population growth, with change in land use, it needs to be reviewed. And I think if elected, you sit at a very important position to guide that or to steer that conversation in the direction you want Njoro to be in future. So for now, we are going to open it up to the plenary. There are questions I've already received. I will analyze those that have been responded to and those that require response. So maybe for the questions, you can direct them if possible, direct them to all aspirants. But I will also recast them and see which one goes where and how. So Peter, you can take questions online and also from the live audience. Thank you so much, Evans and Weshmiwa. Indeed, the discussion has been good. We are receiving a lot of comments on our social media pages, and we are going to read that. So I wish to take nitachukua maswali kwa wale ambao tuko hapa ndani. So tafadhali mnakumbuka zile sheria ambazo tulikuwa nazo tukianza, tunauliza maswali based on services. So nitachukua swali 3 kutoka upande huu na pia swali 3 kutoka upande ule. So tafadhali tuende straight to the point, tusichukue wakati, tusichukue muda tukijibu swali. So mweke tu mikono zenu juu. Haya, kutakuwa na round 2 ya maswali. So nisipokupea ya kwanza, nitakupa ya pili. Si ni sawa sawa? Tubakishe tu mikono zetu juu. Akina mama tafadhali siwaoni. So nitachukua swali ameni capture attention haraka, nafikiri juu ya vile amevalia. So nitampa namba 1,
alafu nitampa mwanadada namba 2. Umekaa mbele. Haya, nitakupa namba 3, alafu round 2 nikirudi nitarudi, chukua namba yako 1, 2, 3. Sawa sawa, round 2. Kwa upande huu mwingine nitachukua swali wale ambao kuna dada pale ameinua mkono kabisa, nitampa namba 1. Mzee hapa nitampa namba 2. Mtaniruhusu tu wazee hao nimpe yule yuko nyuma pale aweze kujibu swali, aweze kuuliza swali lake, lakini nitawarudia nyinyi watatu kwa round namba 2. Asanteni. So kwa namba 1 labda usimame ili waweze kukuona. Tasaja jina lako na swali lako. Hamjambo nyinyi nyote. Kwa majina yangu ni Rafael Muturi, na swali langu ni kwa waheshimiwa. Ningeuliza kwamba kama hayo mambo ambayo ni ya shule, tuko na shida sana pande ya maili 3 kama vile mheshimiwa Kirago wamesema. Watoto wetu kutoka huko maili 3 mpaka wanakuja hapa Njoro ambaye ni kilomita 6 ama 5. So mimi swali langu lingekuwa, je, katika uongozi wenu mtakapoingia mtaweza kufuata mpaka mpate tumepata shule za nursery? Hatuna nursery hapo, hatuna primary. Maji pia imekuwa ni shida sana, manake maji pia imekuwa ikitutatiza. Naomba kama waheshimiwa watatutimizia hayo mambo. Sawa sawa. Asante sana. So swali ni moja ili ndio tuweze kupea nafasi wengine. Poleni kwa itilafu za kimitambo. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to everyone. Good afternoon. My name is Masi Monga. My question goes to the aspirants. When they get in being the MCAs of today, how will they ensure that we as women, we will be able to enjoy the 2/3 gender rule in our society? The second question is, we have so many children today who are so vulnerable that they are not going to school. How will they ensure also that our kids today who have no access, who have no facility, they will be able to enjoy the education that you have today? Thank you. Thank you so much for bringing that angle. There was a third person. Ilikuwa nani pale nyuma? Oh yeah, hapa mbele. Ilikuwa hapa mbele. Samahani. Swali lako kwa habari yenu. Mzuri. Kwa majina ni Rafael Ngoge. Ndio. Na swali yangu ni very simple na swali yangu ni swali tu nataka kuuliza yule MCA atakuwa. Ninauliza kwa sababu shida yetu hapa Njoro sana ni maproti ya nini, hakuna proti hata moja haina shida. Swali ya pili ni kuuliza kwa sababu tuna public utilities na nyinyi wengine wenyu nilikuwa naona mkipigania wakati hamukuwa mkichaguliwa. Hizi public utilities kama social hall ya Njoro itakuwa na muda gani? Mtapigania na muda gani? Asanteni. Asante sana kwa kuwa brief na hiyo. Wacha nimpe mzee hapa. Hamjambo. Naitwa Kanja Samuel. Nina maswali mawili kwa yule atakayechaguliwa. Kitu cha kwanza, sehemu ile yote ya Jawadho hatuna hata dispensary. Mtu akigonjeka kule kuchukuliwa ndio apelekwe kule hospitalini, anafariki njiani. Swali la pili, kaburi hatuna, watu wanazikwa juu ya wengine. Wewe kama MCA ukichaguliwa utafanya nini? Asante sana kwa kufuatilia namna hiyo. Twende na ile hoda ambayo tulikuwa tumesema, mdada pale ambaye Good afternoon. Good afternoon. I'm Eunice of DJ Mystic. Swali yangu ya kwanza ni kuhusu youth tenders.
I understand MCAs, you are allocated youth tenders. Mtatugawia aje equality ndio tupate hizi youth tenders? Tutakuwa tunazipata aje? Na kitu ya pili, mimi naongelea wasanii. Kuna social hall enye iko pale Jawa ni Bonde imefungwa, tunafaa kutumia hiyo hall aje ama tutaipata aje? Asante sana kwa hiyo. Swali la mwisho. Pale mwisho. Ule wa pale mwisho. Yes. But then Mzuri. yangu naitwa Njoro kwa Bristol. Kuna mambo mawili ambayo ningependa kuuliza tusaidiwe. Ni hali ya walimu wa Sunday wa chekechea. Hatujui vile ambavyo huwa wakiajiriwa ama mbinu ambazo pengine hawa waheshimiwa wanaweza tumia, na ili hiyo advert iwe ikifikia kila mmoja wetu, kwa sababu outcast ya Njoro nafikiri hatujakuwa wazuri sana ili hawa walimu kuweza kuajiriwa. Tena jambo lingine ni kwamba sijui ni njia gani ambao wataweza kutuelimisha adverts za counties kuweza kufikia watu ambao si wa tauni hii, kwa sababu sana sana tunayasikia baada ya huko nje baada ya hayo mambo kupita. Asante sana kwa hiyo raundi ya kwanza ya maswali. Wacha tupigie makofi wale ambao wameweza kuuliza zile swali. So nitachukua tu comments kidogo kwa mtandao wa kijamii. Kuna wale ambao wanafuatilia pale. Naona kuna mwenzetu Dickson, Eric, Peter, Molly na wanauliza maswali. Nafikiri maswali mengine ambayo yameulizwa ya kuhusu mgao sisi kama Njoro tutafaidika namna gani kulingana na ule mgao wa serikali. Alafu pia kuna swali ambayo imeulizwa na nafikiri hii ni sehemu ya function. Ameuliza kuna zile functions mbili ambazo tumetaja ya kuwa mambo ya bajeti, mgao na pia public participation. Pia swali ikaulizwa ya kwamba ni functions gani ambayo sisi kama MCAs watarajiwa tukiingia pale tunafaa kufanya katika ile hali ya kufanya oversight. Ni nini tunafaa kufanya zaidi? So hiyo ni swali ambayo imeulizwa na Dennis pale kwa mtandao wa kijamii, na pia kuna wale ambao wanafuatilia wanasema discussion yetu iko mzuri. Kuna moja natafuta, kuna moja amekosoa moderator wetu akisema ya kwamba si mama mmoja ambaye yuko kwa kinyang'anyiro bali ni wawili, na nafikiria pia hiyo tutakonfirmiwa tu katika hawa 13. So nafikiri hiyo ni swali ambazo zimeweza kujibiwa. Nafikiri tutajibu alafu tutarudi katika raundi ya pili tukielekezwa na moderator. Thanks. I think I'll start by wish the other one well, and ingekuwa vyema angekuja hapa pia ajieleze, atumie nafasi kujieleza. So nikiangalia hii maswali and the time that we have ni mengi sana. This is my idea and it works. I give each one of you maximum 2.5 minutes. You pick a question that touches on what you already have in your manifesto, or what you think touches on you directly, and you respond. Not all of them, because if each one of you responds to, you will be repeating yourself. So just pick ile yenye unasikia kabisa hii imeniguza, and this is what I think about when I ascend to power once elected. So hiyo maswali ya Raphael, ya Mercy, I'll be recasting them if you've forgotten any yenye mtasahau. So anybody who is ready to go and stick to the time, please. Maybe I should be the first to go. Kwa issue ya Raphael, ECDs ziko chini ya county government. Baadhi pale Kemakia kuna shamba ambao ni ya public, ambao ni sehemu kidogo. Kazi ya kwanza ni ku make sure kwamba tuna establish an ECD center hapo,
ili kwamba watoto ambao wako Kemakia na wako maili 3 waweze kupata access. Si vizuri, si haki kuweka mtoto kwa motorbike kutoka maili 3 akuje mpaka Njoro ili kwamba aweze kupata services za shule ya chekechea. Niseme kwamba shule ya primary school pia ile sehemu iko na hiyo shida, lakini primary school iko katika kitengo cha mbunge wetu, na mimi ni kazi yangu kama MCA kushikana na mbunge wetu ili kwamba na kumsukuma ili kwamba sehemu ile kuna shamba Ngogogeli ambao ni shamba la serikali, na kazi muhimu ni kwamba tuongee na serikali huko juu ili kwamba tuweze kupata hata kama ni eka 10 hapo, ili kwamba tuweze kuestablish primary school hapo, ili kwamba watu wa maili 3 waweze kunufaika. Kuna issue ya maji. Maili 3 kuna stream ambayo inatoa maji pande ya Nyakiambi huko. Kazi ya muhimu ni ku-upgrade ile stream ili kwamba watu wa maili 3 waweze kupata maji kwa njia rahisi, ili kwamba na pia isiteremke pande ya Rongai huko, watu wa maili 3 wapate maji ya kutosha. Niseme kwamba kuna pia sehemu ambayo rafiki yangu Bwana Ngoge ameguzia pande ya social hapa. Ukitembea hapa bondeni kuna social ambao ni haitumiki. Hiyo social kulingana na manifesto yangu, ningependa kwamba tuijenge sehemu ya gorofa hapo, hata kama ni gorofa 2. Floor ya chini ibaki kama hall kama hii, ambapo vijana wetu tutaweka screens kubwa ambapo vijana wetu wataweza kutumia kuoche mipira na kama social utility. Na pia gorofa ya kwanza tuifanye kama computer hub, ambapo wale ambao wanafanya maneno ya online lighting wataweza kunufaika na ile sehemu. Tuweke wifi na vitu kama hizo. Pande ya juu gorofa ya pili nilikuwa nafikiria kwamba tunaweza kuwa na public library, ambapo watoto wetu na wale ambao ni watu ambao wanapenda maneno ya masomo wataweza kuaccess hilo jambo la public library katika hiyo sehemu ya social hall. Jibu ingine moja. Nikijibu ya ingine ni kwamba kuna hii issue ya maneno ya ECD teachers. Hiyo ni kazi ambayo juzi tumeona county government imeajiri walimu 305 juzi, hata wamekuwa inaugurated yesterday. Kwa hivyo ni kazi ya MCA. Mimi nitafanya mapping ya ECD zetu zote ambazo ziko katika ward yetu, ili kwamba kila ECD at least iwe na mwalimu minimum mmoja ambaye analipo. Ni kazi yangu kama MCA kufuatia, ili kwamba tupate kila mwalimu katika ECD yetu ya Njoro. Kuna mwanadada ambaye ameguzia maneno ya tenders, and I want to believe ile kwamba ile ambayo ni missing link ni communication. Ofisi yangu kama MCA itakuwa na officer ambaye atakuwa akihusika maneno ya communication na kwa kumap out maneno ya vijana wote, ili kwamba tuweze kusaidia vijana wetu kuregister companies ambazo tutaweza kuaccess hizo tenders ambazo ziko kwa county na pia kwa national government na pia kwa private institutions ambazo zinaweza saidia vijana. Thank you very much. Asante. Alfred. Asante. Kuna mwananchi mmoja ameuliza kwamba adverts itawezekanaje kwamba mambo ambayo yanafanyika hapa town wakati yamekwisha ndio wale labda wako kule mashinani ndio wanakuja kuyapata. Kwanza wacha niseme tutakuwa tunafanya kazi vile nilisema hapa awali na other administrative leaders. Kuna wazee nyumba 10, kuna assistant chiefs na kuna chiefs. So kwa sababu sisi wote hata kama wale ambao wanafanya kazi kupitia kwa national government, lakini tutakumbuka kwamba sisi wote tunafanya kazi ya kusaidia wakazi wote wa Njoro. Kwa hivyo ni jukumu langu kama kiongozi na viongozi wale wengine kufanya kazi pamoja. Ndio tukifanya kazi kutakuwa hao ndio wako kule mashinani. Najua kwamba hata kama kule kwenye kunaonekana ni mbali sana, mfano pia ya chini, pia kuna assistant chief, tutakuwa tunafanya kazi pamoja naye kumaanisha pia atafikisha ujumbe. Pili, pia kumbuka tulizungumzia hapo nyuma tukasema tutakuwa tunafanya public participation, na hii tutakuwa tunazifanya kule vijijini, kunafanya pia kulingana na locations. So mambo itakuwa imekupita kwa sababu tutakuweko pale, tumekuwa tumekitembea, tumefanya public participation, so kila every information itakuwa inakufikia. Pia kuna mwananchi mmoja pia ameuliza kuhusu hospitali ama dispensary sehemu ya Jawadho. Nataka kusema kwamba kabla kwa chini ya uongozi wangu hapa kwetu Njoro, kabla tu nitazamie kwenda kuwa na another dispensary, kwanza tuhakikishe hata ile yetu ambayo tuko nayo kwa sasa, ambayo sasa imekuwa upgraded inakuwa level 4 hospital, kwamba iko na facilities za kutosha.
uko na uhakika kwamba hata kama nimetoka Jawadho nimeenda kule Huruma hospitali nitapata services, si kwamba ukifika hapo unakosa huduma. Hata ile dawa ya first aid kama diclofenac ambayo nafaa kupatikana kwa hata kwa chemist mali ya chini sana, pia hiyo inakosa. Kwa hivyo kwanza kwetu yetu ni kuhakikisha hata ile facility ambayo iko kabla nitamani zingine, ile ambayo already ni existing inafanya kazi. Thank you. I think fair enough, you've answered quite a number. You took a lot of time to answer one question. Right. Okay, kuna moja, okay, 30 seconds then. 30 seconds. Wacha niguzie ECD, lakini hata hivyo pia nafikiri ilikuwa imeguziwa. So you will use the same approach as Kiragu of Mapi? Yes, that one. Okay. I think ameanza a number of, nitakuwa ni kama nazirudia. Okay. Asante. Thank you, that's honorable. Thank you. Yangu acha nianzie na ya Raphael, mambo ya titling. In fact, kama kuna challenge yenye tuko naye Njoro ni mambo ya hizi plot zetu ziko tu na honorary allotment letter. But so far kuna program ambayo inaendelea ya titling. The only need we need a reader ambaye ataweza kufuatilia na ili kila plot ama shamba iweze kupata title. Ya pili, ningetaka kuambia ndugu yangu ni vizuri angeangalia aelewe ya kwamba Bondeni social hall wakati tulipata inakuwa grabbed, tukaipeana kwa polytechnic. So the only land ambayo tunapigania tuone kama vijana tunaweza ipata ni homecraft. Na so far kuna hizo project ambazo zinaendelea hapo polytechnic, kuna ICT hub, kuna tailoring zinaendelea hapo. But so far ile tunahitaji kama community ama vijana ni homecraft tuweze at least kuitumia. Ile ingine ningeweza kuguzia ni ya ECD. ECD teacher, we only need a reader ambaye ni focused. Just a quick question. Your idea, you are a young person, I think almost by the look of things you've been championing issues of the youth. Sindo? Umesema social role ilipeanwa kwa vocational training center. That's it here, the polytechnic. What becomes of the other youth who wants to explore their talents? Because there's a difference between the vocational training center and just a social hall where people can do a diverse activities. The reason why it was given to the polytechnic ilikuwa inataka kuklabua, but ile tunataka kutumia kama vijana wa Njoro na ambayo imekuwa ikitumika ni homecraft. Hiyo ndio ikipata kiongozi ambaye kama neighborhood ambaye ni Jawadho crowd, at least ikiweza kutengenezwa vizuri pia inaweza tumika. Tumeona Afraha iko na system ya wifi na vijana wengi huwa na at least wanaitumia. Thank you, fair enough. You can answer one more. Ile ingine nilikuwa nataka kusema ni mambo ya ECD. ECD tunapata ya kwamba out of bad leadership atupati kiongozi ambaye anaweza kutupigania nafasi ambazo zinatoka kwa county government. Na because I know I will be the next MCA in Njoro, nita make sure Njoro imepata the biggest percentage ya share. Ikikuja kama ni employment ya ECD, at least napigania watu yangu, naona at least wamepata equal share. Ikikuja ni mambo ya employment, at least naona wamepata equal share. Ile ingine ningesema ni mambo ya advert. At least I will make sure each and every sublocation imekuwa na mahali ambapo wanapata information, kwa sababu without information nothing can go on, because information is power. By creating rooms, which strategy? Yeah, creating maybe kwa mfano kama kuna office ya chief, kuna wazee wa nyumba 10, okay. At least na make use of them. Okay, thank you. Bob? Yes, ningependa niseme hivi. Nijibu swali la Raphael Ngoge, mambo na public utility. I have an idea that the social hall that we are having there, we put a studio for the artist. Mtu akitaka kufanya mambo zake anafanyia hapo. Hao waigizaji, waimbaji hao tuweze kukuwa na studio hapo. We have our Njoro Park hapa nyuma hapa. We have our Njoro Park, tuweze kuitengeneza ikuwe vizuri. Mkienda hapo mtaona haiko kwa hali nzuri, tuitengeneze ikuwe nzuri. Hiyo ndio maoni yangu katika mambo na public utilities. I think also on the issue of dispensary at Jawadho. Jawadho is one of the populated area, and having in mind that we are having a level 4 hospital hapa, it might not serve us as people of Njoro in the fullness as we are thinking, because being a specialized hospital, it will be serving people from far and wide. So my proposal is that we get a dispensary Jawadho,
that will be serving these areas that are surrounding there. Kwa sababu kigonjeka homa, hautakuja kupanga laini hapa, itakuwa kubwa. Mgonjwa anatoka Mau, anatoka kwingine. So that's my idea, we get that one. Mambo na kaburi imekuwa kizungumkuti, but this is the idea that I am having. Hatutazidi kuekelea wapendwa wetu na juu ya wengine. Let's get around that will be able to, tutaweza kununua hiyo shamba na iweze kusaidia katika kufanya hiyo kuzikana. But meantime, yenye tuko nayo hapa, tuweze kuongeza vitu ambavyo itaweza kutusaidia kama choo, tuweze kuwa na choo pahari na maji safi ya kunawia mkono. Na mwisho kabisa ni ruhusu tu ya mwisho. Yes, ni ruhusu ya mwisho kabisa ni ya kwamba on the bursaries, mimi I have this formula ya kwamba mtu anayejua mwanafunzi aliye anahitaji sana ni mwalimu mkuu na shule. Let us involve our walimu wakuu, tuweze kujua hapo, kutokea hapo tuposa tutajua ambaye anahitaji, tuache kukuwa na mtu kutoka mbali. Then the next move ni ya kwamba kuna watoto wa Njoro ambao wanasomea mbali, tuweze kuinvolve ma chief kwa undani, kwenda physically, kwenda kutafuta hao watu. Na najua are you sure that's not happening? This is not what happening. Okay. Haifanyiki saizi. Mimi nasema tunafika shuleni, we get nani amefukuzwa mara mingi, ana balance ya muda, ana balance ya kiwango gani, ako na uwezo, vitu kama hizo. Thank you. Asante. Thank you. Madam. Okay, thank you. I'll start with the 2/3 gender rule. Now, as far as that one is concerned, and I'll try to educate the women on the need to get into leadership. Now, you find that, if I may say, it is a great concern that ukiangalia hata tuseme hii Njoro yetu, all through, if I may start with years back, we have had MCAs who are men, and so they have not seen that figure of a lady that will encourage them. So one, I'll do a lot of education to the women, and I'll also make sure that in the committees that I'll have, there will be women. When I come to youth empowerment, and now I had talked of, or I had thought of a place where we would have the youth being empowered, and I had taken the social hall. Fortunately enough, it has been mentioned. The social hall, I had imagined that we shall have the social hall for talents, and I had also made sure that we shall partner with the county government at all the other levels of leadership, so that we can be able to build talents in our Njoro. Also, I had taken on the resource center. I had taken the social hall. We built it in story kwa magorofa kwa sababu ya uwanja, ili tuweze kuwa na talents na tuweze kuwa na resource center. Thank where you. So sorry, I want to ask a follow-up question. Okay. What is your ni inatakana iko kwa ile social hall, because there is a problem, all of you, I think you've seen in our county. Okay. We have constructed so many, but they remain homes for spiders. Yeah, and while the youth are still saying we don't have spaces. So what is missing in the social hall? Now, I think in the social hall, that's where I had said that, if we need a social hall, I think there are some other places we would use. But because of the limited space, I had talked of talents in the social hall. Mm-hmm. And also a resource center where I had installed internet, so that our youth would go there instead of going to the cybers. They would go there, and this would also help create jobs, because they would, if we installed internet, you'll find that the youth will be there looking for outside jobs. In fact, we would be able to have them get, there are
international jobs. Thank you. Fair enough. Online jobs. Online Fair enough. jobs. Thank you. Sorry, that is Thank what you. I was. Thank you. I think you almost can confused. hand over the mic to Mr. Sospita. Thank you so much. Nizungumze kuhusu shule kama vile wenzangu wamesema, shule kuu, shule ya msingi iko ada MP. Kwa hivyo mimi nitafanya kazi na MP tuone ni sehemu ipi inafaa kuwa na shule. Lakini pia ECD iko under MCA. Nitaweza kuungana na jamii ambao wanahitaji ECD tuone ni area gani inahitajika. Lakini ni vizuri niseme kwamba walimu wa nasari ECD wanaajiriwa na county government. Nitahakikisha kwamba walimu tulio nao katika area hiyo wameweza kusaidika. Kuna mwenye amezungumza kuhusu 2/3 gender rule. Ni vizuri niseme huo ni mswada ambao umekuwa ukijadiliwa tangu tulipoanzisha katiba mpya. Na ni vizuri tu niseme kwamba kwa sasa vyama vya kisiasa vinahusika sana. Wakati wanapeana majina, wanaangaliwa, wanazingatia sana kuona kwamba the political party ORPP wanazingatia kuona kwamba hiyo wamezingatia hiyo 2/3 gender rule. Swali sasa ni kwamba si kuweza kuelewa kama unazungumza kuhusu kutetea wamama kule katika bunge ama ni katika uongozi wa wodi. Tukienda upande wa bursaries, vile umezungumza kuhusu watoto wengi hawasomi. Hiyo mimi nakubaliana na wewe, ndio maana nimekuwa nikipigania watoto hawa. Ndio maana hata nina ari hiyo ya kusema kwamba tuna bursary 5. Na ndio maana nilisema kama MCA akikubali kugawa bursary yake vizuri, akitumia makanisa na misikiti, watoto wale wanahitajika, bila shaka wataweza kufikiwa na msaada huo. Ikiwa tutaweza kugawa bursary hiyo na tubaki na watoto ambao bado wanahitaji, MCA atakuwa na nguvu ya kuuliza share ya Njoro ward kutoka kwa MP, pia kwa governor na kadhalika. Thank you. With your experience, just a follow-up question, and maybe that will be the last. You have experience in supporting, misemo me support vulnerable children to pursue their education. What is your view? What is the minimum amount that should be given to a vulnerable child for bursary? Thank you so much. Nataka tu niseme kwamba kwa mfano utakuta kwamba kuna sheria walikuwa wamepitisha kwamba wanaanza kuprioritize na watoto ambao wako boarding. Hiyo ni vibaya na ni kunyima watu haki. Kwa sababu hata watoto ambao wanaenda day school, licha ya kuwa labda wanalipa pesa ya chakula, utakuta kwamba kuna mzazi ambaye anashindwa kulipa hizo shilingi 4,000. Niko na habari ya mtu ambaye mtoto akienda shule leo analipa 1,000, akikaa siku 2 anafukuzwa alipe 1,000 nyingine moja ili kuhakikisha kwamba hizo pesa zimeweza kulipwa zikiwa 4,000. Maoni yangu ni hii, ama vile najua kwamba inawezekana kulipia huyo mtoto wa day school shilingi 4,000, na inawezekana yule mtoto wa boarding school apewe shilingi 10,000. Nasema hiyo kwa sababu kuna watoto ambao wako day school ambao nimeweza kuwaletea cheki za 10,000. Kwa hivyo nikisema hiyo naelewa. Ndugu zangu, tuko na bursary 5, na bursary hizo 5 kama zikiweza kufikia wananchi vizuri, hakuna mtoto atabaki bila kusoma. The question najaribu, and this is to all of you but you can be the voice, should we, because kuna hii aspect kila mtu apate kitu, because even in all of you in your discussion you're saying I will involve every village, or should we prioritize and say tuta discuss and ensure that with the little resources that are available, after all even bursary is not a county function, for your information, but with the little resources that are available, should we not give one or two and they benefit completely? Because you give a teacher, you give a doctor, you give
you know, the same amount to someone who does not have a job, na unasema kila mtu amepata. I don't know what's your view on that. Naamini kwamba msaada wa basari unafaa kwenda kwa wale wanahitaji, watu ambao labda wameshindwa kulipia watoto shule. Inawezekana hata mtu amejenga nyumba ya ghorofa, lakini imefika kiwango ameshindwa kusomesha mtoto. Ndio maana ninasema hii, matangazo haya tutayafanya kupitia makanisa na misikiti. Hawa watu wanaelewa watu walio na shida. Wakati tumeenda kule kwa kiwanja, tumeweza kutangaza tunahitaji watoto. Nina hakika ndugu yangu, hakuna mtu aliye na uwezo atasimama mbele ya watu kuchukua basi. Thank you. Fair enough, Mbogwa, and thanks for being patient. Unajua kuwa mwisho it was a long question. 3 minutes, yeah. Okay, thank you so much. Naona most of the questions have been tackled by my fellow aspirants, but I want to talk on the issue of shule za chekechea. I got something to do with those kids who are going for nursery schools. I'm thinking hawa watoto wetu wadogo, kwanza kabisa tuwape uji. Wale wadogo wakifika shuleni tuwatengenezee uji pale wakule, manake wakifika nyumbani wanaweza kuta hakuna chakula. Hiyo ni moja. Ya pili, niko na mambo hii ya social hall ile tumediscuss hapa kidogo. I'm thinking when we are having so many social halls without facilities, you won't solve the problems of our youths. Mayouth wetu wanataka wakiingia pale katika social hall wapate tumewaajiri walimu, wale watu ambao ni technical, so that kama wewe ni muimbaji, kuna machini kama hizi, kuna mtu atakuguide, kwa sababu hizi hawa youths tunataka hizi talents zao ziwe ni vitu ambazo zinaweza walipa kesho. So lazima tuwe na watu wa kutulipe. Mimi kama MCA sitaweka tu social hall ikuwe social hall, niwaandikie walimu wa kuwafundisha, niweke machines, so that msipoteze time kwenda pale na msaidiki. Asanteni sana. Asante sana, thanks for even for saving us 1 minute. So we take another round of questions. Na Peter, through you, let's stick to one question and what has been forgotten, because it's the last one. What do you think we should not go without discussing with these candidates of elective positions? Thank you, moderator Evans. So there are those who I had given them numbers. So if your questions had been responded to, there's no need of going back to them. But since nilikuwa nimewapromise, so let's make it brief. I'll only give you an opportunity for one question only. Get straight to the point, to that question's particular. So can we have the microphone going round? Yes. I'm taking 3 and I'm taking 3 on this row, but I'll start with this row first, then I'll come. Already I know whom I had given the opportunity. Yeah, kuna wale ambao tulikuwa tumeagana kitambo. Kuna huyu mzee wa kofia pale, alafu haya, kuna mzee hapa mbele, alafu kuna huyo mzee wa katikati. But twende, nipeane microphone pale. Kwa majina naitwa James Wambui. Nataka kuuliza tu swali moja, na swali hili linahusu licenses katika Njoro. Njoro tumekuwa tunawekwa katika group ya Naivasha. Hakuna siku naweza kulipa license with the same as an area like Naivasha, and this Njoro is a very small town. Hiyo ni kitu moja ambao imeleta biashara za watu chini sana. The other thing is ya kwamba what criteria do they use to allocate how much to pay for a license? Because they give agriculture, then wasema processors and all those things, and then they group you, and then wanasema you have got to take a business the way it is and its income, so that it is reciprocate with what you are earning and what you are paying. You cannot be paying a license that you pay so much and you get so little. So mimi naitwa Peter Njuguna. Ndio Peter. Kutoka Sosioti. Na nataka kuwaambia waheshimiwa, sisi tumesahaulika.
society imekuwa sasa ndio pahali island ya kila kitu, pombe, ulevi, matukano, malubano, kwa sababu hatujapata hata assistant chief. Kutoka hapa kwenda Kamwaura ni kama kilomita karibu 20, na assistant chief anakuwa hapa Njoro town. Kwa hivyo watoto wawili wakipigana, mpaka tupande gari kuja kwa assistant chief ndio tupate nini kitu ya kusaidiwa na serikali. Sawa sawa. Na tumetumana kama miaka 20. Sawa sawa, asante. Tupata assistant chief. Sawa Ya sawa. pili Ilikuwa swali moja. Wacha nikupatie hiyo moja. Ni very important. So society imesahaulika kwa sababu haikuwa na polling station. Sisi tunafichwa na Kenana na Kamwaura. Tukienda huku hapa katikati ndio tunasahaulika. Kila mwaka nataka wafanye utafiti. Watoto wanajiandikisha kwa nursery school kama 200. Mwalimu ni mmoja. Sasa amejaribu kuwapatia masaa ya kusoma, ameshindwa kwa sababu ni moja na darasa moja society iko moja ECD. Wanatoshea watoto 50 na wanaandikisha kila mwaka watoto 200. Tutafanya nini na hii watoto? Ile nursery iko karibu na wao ni kilomita 4-5 kutoka kwa hiyo ECD. Sawa sawa. Hawa watoto tunasaidia na swali lako limeweza kuchukuliwa vizuri. Mpe huyo mzee nyuma yako. Mjambo wote. Kwa ufupi. Kwa majina ni Isaac Kadogo kutoka Mkongogo. Mimi nasema hali ya mkulima, kwa sababu mimi ni mkulima. Nauliza hawa wakubwa wetu, kuna hali ya fertilizer ili inapewa kwa serikali. Watu wa kwetu wapatage hiyo fertilizer na wanapanda chakula chao kwa kukata kuweka fertilizer. Kwa sababu nasikia fertilizer iko ya serikali lakini hawayo wakipata. Hiyo ni jambo moja ya wenyeji wa huko Mkongogo wanakuwa na shinda na wapate chakula kinastahili kwa sababu ya kuweka mbolea isiyo kidogo. Ya pili ni kusema ya kwamba hao wa viongozi wakati wanataka viti ndio wanatengeneza tournament ya vijana wetu. Vijana hao wetu wanataka mchezo sana. Na kijana amepata talent, pengine ya uibaji, pengine ya mpira na pengine ya mbio. Katika Njoro yetu tukisema kwamba nyinyi viongozi mtafanya jambo gani hii jambo ya talent ya watoto isipotee, kwa sababu inapotea wakati wa siasa. Mkitaka siasa mnaweka tournament, majano inaonekana mtoto wa miaka 5 huyo mtoto hawezi endelea tena. Kwa hivyo hata talent yake inapotea wakati ule, inakojea tena miaka 5. Nyinyi viongozi mtafanyaje juu ya hao watoto wetu? Sawa sawa, asante sana kwa swali yako. Yule mzee mwenye tai pale kabisa. Ni sawa. Wacha tumpe nafasi. Hamjambo wote. Hatujambo. Kwa majina naitwa Fred Muhando. Mimi ni former councillor. Na kabla sijauliza swali, ningependa tu kuomba wa viongozi wetu muwe creative, muanze kitu mpya kile kitatusaidia. Nauliza swali la kwanza. Tangu zamani mimi nimelelewa hapa Njoro, Jawadho. Na tangu zamani tumesikia mambo ya maji. Hamwezi mkaamua kama wale presidential candidates wanatuambia in 100 days nitafanya hii. Mtuambia 100 days tutaoga na shower. Na wewe mwenye utaweza kati ya wale 10, wewe ndio tutakuchagua, tutakupatia kura. Unajua ahadi yako ndio itatuconvince tukupatie kura. Swali lingine ni hivi. Barabara zetu hazichimbwi. Tenda haraka mkubwa. Kabisa. Barabara zetu hazitengenezwi kabisa. Tunaona grader wakati mtu amekufa. Mtu akikufa pale kuna matanga, pale ndio unaona barabara tinga inakuja inafagia. Je, huyu mtu akiamuka leo apate barabara yake imetengenezwa na alikuwa anahangaika, ataulizaje? Ni shida hiyo. Jaribuni kufanya mapema mkijua sisi tunaoishi tunahitaji hiyo barabara. Tukimalizia ya mwisho. Kazi nimesikia na nitataja jina tu. Mheshimiwa Hospital umesema kazi iko kwa ofisi ya governor na ofisi ya MCA. MCA anaandika watu wawili tu. Governor anaandika sijui ni watu wangapi. Tunataka ucreate kazi ya youth hawa. Muwe creative, mtu create kazi. Haya ya mwisho, basari.
Basari siku moja itaisha. Basari siku moja itaisha. Creatini njia ya kusomesha hawa watoto wetu kwa njia nyingine, hata kama basari inatoka kwa serikali. Wewe mkiongozi wa hapa uko na mbinu ya kupata njia, hata kama ni michango ama ka project fulani ambao unasaidia naye watoto wawili watatu wale wawezi kwenda shuleni. Hayo itatusaidia sana. Na Bwana Sospita, umesema Jawadho ni slums. Una mpango gani kuibadilisha isiwe slums tena? Asante sana kansa. Asante sana. Nimekupea muda kwa sababu ya heshima ya kwamba ulikuwa kansela, na pia labda unawapa maoni mazuri pia wenzako ambapo wanapojiandaa. Ndio maana nimekupea muda mrefu na heshima. Tafadhali kwa mzee hapa. Asantini sana. Kwa jina ni Zabron, natoka Jokerio. Swali langu ni maswali mawili kwa heshima. Asante. Kwanza ninahusu kampuni hizi zetu za maua. Pali natoka Njokero ziko kampuni 4. Kama mheshimiwa ambao utachaguliwa kama MCA, utatusaidiaje uhusiano wetu na kampuni hizi 4 kwa kuajiri watu wetu, na pia wana boreholes karibu 8 watusaidie maji, wakaaji wanakaa karibu pale, na chuo kikuu chetu cha Egerton utakuwa na uhusiano gani ndio kiletwe hicho? Hii ni chuo kikubwa katika Nakuru County, na isaidii kwa sababu ipati viongozi ambao wanafuatilia na wananchi wanaishi karibu na wao. Ya mwisho, ukichaguliwa kama leo, kitu kinaitwa security, ulinzi, tutafanyaje tupate ulinzi mwema katika wananchi wetu wa Njoro? Asantini sana. Asante sana kwa kuwa brief na hiyo. Wacha tumpe ndugu yetu akiwakilisha vijana, alafu kuna dada yetu pale nyuma kwa kuwakilisha akina mama kwa swali ya mwisho kabisa ili tuweze kutamatisha. Karibu sana. I'm Newton. Swali langu ni very simple. I understand that Naivasha and Molo have been elevated to municipality. Considering that Njoro is second in population wise, how will they ensure that Njoro is also elevated to municipality? Ni waheshimiwa. Thank you. Asante sana, naona amefanya utafiti kabisa. Kuna dada yetu pale nyuma. Swali la mwisho kabisa. Jambo. Mimi naitwa Rose, naishi hapa Njoro, hapa Majangwa. Tapaza sauti kidogo tu. Yes, mimi naitwa Rose, naishi hapa Njoro. Asanteni kwa sababu umeongea kuhusu makaburi. Hapa hatuna kaburi, yani iko lakini hakuna choo na pia haina maji. Ya pili, swali yangu ni kuhusu hakuna mahali ambapo Njoro tunamwaga uchafu, hatuna dustbin ya kuweka uchafu. Asante sana. Naona karibu nifungie pointi muhimu sana ya afya na mahali ambapo tunaweka uchafu. So samahani, mtaniruhusu tu kwa sababu ya muda na madakika, na pia najua viongozi wetu pia wako katika harakati za kufanya kampeni, na tulikuwa tumeagana kwamba tutatumia muda mfupi sana ili tuweze kutamatisha kikao hii. So nitaomba ya kwamba niweze kurudisha kwa moderators wetu ili waweze kutamatisha kikao. Asanteni. Thank you so much. I think tunaelekea kutamatisha, and thanks for your patience all of us. This is a last round of questions before we go to the closing remarks. So nataka tukue innovative kidogo. Some of these issues are suggestions, so you don't need to re-emphasize. You can say I agree with that suggestion, or if you have a different opinion, a creative idea, you can speak to it. And again, I'll leave you to choose which one to respond to, because you might not have all the answers, and some are even directly to specific people. So another round again, maybe this time around in fairness, let's start from Bogwa. And please, 2 minutes. Pick the one that you think is at the center of your heart, your manifesto, and one which you have a creative idea. The rest you can just agree to the proposals. Okay, I have an idea. Hii mambo ya vijana youths, youth kuwafikiria ni muhimu sana. So I'm trying to think of vile tukitashika wa vijana wetu, tuandikie watu wa kuwafundisha ile kazi wanafanya iwe perfect. Mimi naona hiyo itawatosha zaidi.
Manake wakipata watu wa kufundisha, tuwe na ile kiwanja tulikuwa nasema ni ya kuchezea ya airstrip, vijana itengenezwe wakimbie, wajifunze kukimbia. Wale wenye wako na talent zingine kama darts wafanyie pale. Mimi naona kama hiyo inaweza kuwa bora sana. Jambo lingine kuhusu watoto wenye tunasomesha wa nursery, nimesikia watoto wengi wana travel distance mrefu. Na maybe in the fullness of time hatutaweza kujenga nursery kila mahali, lakini distance yenye mtoto ataenda, nilikuwa na suggest mtoto aende shule, akunywe uji ndio hata akitravel kidogo, iwe ni solution ya siku kidogo. Solution ya siku kidogo. Wale walimu wenye wanatafuta kazi ya chekechea, tuandike walimu wetu hapa Njoro so that to create kazi. Asante. And then just one question before you add over the mic. There was a question from online. Unafikiria MC anatakana kufanya oversight aje? Just very briefly. MC oversight yake ni rahisi, manake ni yakuwe ground. Wakati kazi inafanywa siku ya ofisini, awe ni mtu yuko pale, anaona watu wake wa Njoro ndio wanafanya hiyo kazi yenye, hiyo pesa yenye inajenga barabara, aone ni watu wagani wanafanya hiyo kazi. Akiona ni watu wake wanafanya, sasa angalie kazi kama ni mzuri. Oversight ikuwe ako pale. Asante. Na akiwa bunge? Akiwa mbunge pia anatakiwa kuwa ground. Akiwa bunge? Akiwa nani? Akiwa kwa assembly. Akiwa kwa assembly, kitu ya kwanza niweze kujibu yule mzee aliuliza mambo ya license. Akiwa bunge anatakiwa kufanya kazi ya kuandika sheria. That is registration. Okay. Legislation apitishe kwamba watu wa Njoro hawawezi lipa 10,000 na labda mtu anashona nguo. License hiyo ni gari. Abishane kule bunge mpaka kazi ya mtu ilipishwe kulingana na kazi yake. So that license ikuje chini, vijana wetu wakifanya kazi, hata license zingine tuondoe. Asante sana. Asante sana Bwana Mbogwa. For Sospita, there was a specific question and you can address yourself to it. Okay. Maybe the question on polling station, that's very emotive. You might not have the answer here. It's a question of IBC and how they allocate. I know there is a number of people they consider for them to set up a policy. It's just an issue of following up with IBC and other institutions. But there was a question on equity. I think it goes back to equity. Was it Sospita raised a question on sociot being left behind? You can re-emphasize your idea of how to address. I don't think it is me. But first of all, okay, address one that has been addressed to you. Yes. I would like to respond to former councillor. Yes. Mr. Muhando. Hakuna mahali nimesema Jawadho ni Islam. Nimesema inachukuliwa. Kuna watu huitumia kama Islam. Na ndio maana nikasema tutakuja kuirekebisha. Lakini kando na hiyo, umezungumza kuhusu maji. Maji Njoro imekuwa ni shida kana wakati wa campaign. Na ni vizuri niseme hata boreholes ambazo zinapatia watu maji sasa, licha ya kuwa zimechibwa kupitia pesa za serikali, unakuta bado zinalipisha wenyeji bei ghali zaidi maji. Kuna watu ambao wanashindwa kununua haya maji. Wakati mmoja nilifanya uchunguzi, nikatembelea upande wa makutano wenye wanajua Weumirerie. Nikakuta kuna NGO hapo imechiba maji makutano, na maji haya wanatumia sola ambazo kukiwa na kamwangaza kadogo tu inaweza kupampu maji. Kwa sababu ni vizuri tukubaliane kwamba kupiga maji kupitia stima ni very expensive, lakini inawezekana tutumie sola ambazo zikitumia mwanga kidogo itaweza kupiga maji. Hiyo ni moja. Ya pili, naelewa na ninajua wakazi wengi wa Njoro wanajua kwamba kuna maji ambayo inatumika kulima kule Rongai. Inalima viazi, inalima vitunguu, inalima nyanya, na haya maji imetapiwa kutoka kwa milima, imeteremka kupitia sehemu hizi zetu. Tunaelewa sheria vile zinasema. Juzi tuliona Nairobi ikikosa maji kwa sababu watu wa kule Murang'a walisema kwamba haiwezekani
watu wa Nairobi wapate maji wakati watu wa Njoro hawana maji. Maji haya tunaweza kuyatumia Njoro, na ni hesabu rahisi. Nimeona former councillor amesema tuwe creative. Njoro ina zaidi ya familia, ama tuseme Rafre ina familia 10,000 kwa mfano. Wakati tumechukua haya maji kupitia sheria zilizopo, alafu mmoja akihitaji maji tunamwekea, anatupa 200 kwa mwezi, hiyo itakuwa ni shilingi milioni 2. Milioni 2 tutachukua vijana 10, tuchukue wasichana 10, tuchukue wazee 10, tuchukue akina mama 10, tuwape hata kama ni kazi ya maintenance na kusavu watu. Asante. Tukiwalipa shilingi 10,000, tutakuwa tumetumia shilingi 1,400. Kwa hivyo tutakuwa na 1.6. Hii 1.6 ni pesa za watu ya Njoro. Inawezekana wakati basari hizo zimekosa, tutatumia hizo pesa katika kuelimisha watu wetu. Asante Madam Njeri. Any question yenye unaona you have it in your plan? Okay, about the ECDs, I would say I will make sure that in every public land there is an ECD ili tuweze kuchunga hao watoto wetu, na hata si hiyo tu, tuweze kama kuangalia mahali kama Kikapu, niseme hakuna health center. We need to build health centers in those public lands. Then about the youth, I think we need to have a social place for them, so that we build their talents, and also they stop wasting their time mahali kwingine, na ndio nina come out na hiyo resource center. About the flower farms, and I attended a burial somewhere in Jokerio, and I think the flower farms themselves said that the watu wa hii area yetu wanatakikana kuwa educated about the flower farms, that they can help them. So we educate our people waweze kuomba kazi huko. About the other things about the flower farms is that there is that corporate section mahali tukiwa edea vizuri, they will help the community. Thank you. Thank you. Thank you. I've Okay. got so much. No, you can't answer all questions. Just one that you think touches on you and your manifesto. Thank you. Ningependa kujibu swali la Bwana Gathogo. Niseme hivi. About the subsidized fertilizer and farm inputs. Niseme hivi. Mimi suluhisho yangu ni kuweza kuhakikisha kwamba wakulima wameweza kujiunga na mashirika. Na nikupea mfano. Kama Biston kuna wakulima 1,000, kila mkulima anunue fertilizer 2, there will be 2,000 fertilizers. Hautanunua bei ya retail, you'll buy from a factory price. Even though the government will give the subsidized fertilizer, let's think about njia pana jinsi tutakavyosaidia wakulima wetu. Katika pia kuuza mazao yao, watapitia kwa mashirika hayo. Tuweze kuondoa mambo na broker na kufinyiriwa mkulima. Jambo la pili, si Jawadho peke yake kuna shida ya maji, lakini mimi pahali kuna watu wengi niko na hii suluhisho. We get a digital water kiosk. A digital water kiosk, you can fetch your water anytime, mchana ama usiku. Unafinya maji inatoka. Ambao wametoka Piave wanajua hizo ma digital kiosk ziko ambazo zililetwa hapo na wafadhili wazungu. So hizo ndio njia ambazo naona katika maji tutaweza kusuluhisha. Jambo la pili katika maji, hii Njoro yetu, shida ya barabara zetu si barabara kuweka maram, ni drainage. So the water that is the rain water, we harness that water katika eneo ambazo tuko na wakulima huko waweze kupata maji. Kwa mfano katika Subuku River kuna Kasubuku is a seasonal river, we get that one, na tukue na dams zitasaidia wakulima upande huo. La pili, Jawadho kuna mtaro ambao drainage system iliwekwa hapo, tuweze kufunika hiyo mtaro. It's very dangerous for our children. Na mwisho kabisa, ningependa kuongea mambo na licenses. Njoro town is a special town due to its proximity to the city. Leo nikikwambia ununue simu au utanunua Njoro, utanunua town. So mwana Njoro haikuna siku town itakuwa. So being a special town, tunataka sheria ambayo itakuwa inalinda hawa na biashara. Licenses ziweze kurudi chini.
And also we get a special number for every business to be paying digitally. You pay your license digitally. Ndiposa tuweze kuondoa hawa watu wa kukuja all the time ni kusukuma. Thank you. I think that's very specific. Thanks. Okay, uko na moja ya mwisho. Niko na moja tu ya mwisho. Niseme hivi. We don't need bursaries. Because haitatosha watu wote, because resources are scarce. We need to empower people. We get the projects that will empower our young men and women, that will facilitate them ati kazi kipatikana, ukipewa na pesa yako hautahitaji bursary. Na ningekuwa na time ninge-elaborate on that one, but for the sake of time, mimi niko na agenda kuhakikisha watu wameweka pesa mfukoni. Asante sana Bob. John? Yangu wacha nitangulie na ya Bwana Njuguna ya associate. Kuna mambo ambayo at least tumeweza kupata na tunashukuru. Tuliweza kupata associate ECD polling station ambayo iko na 317 voters. I think kuna kikao ambao unajua tunaendelea naye ya ku make sure the area imepata chief kupitia DC, because kazi ya kiongozi ni kuoffer solutions, ni kweli. So kuna kamati ambayo tuko na hiyo shughuli na tunaisukuma. Another maybe just before we lose you, you sit in any of the committees, or you are just an interested citizen who is following up? Interested citizen to make sure that at least they are represented. Okay, thank you. Another thing, it is about the creativity. Ile kitu mimi nitafanya in terms of being creative ni to make sure all public utility public runs at least zimeweza kusaidia vijana wetu. Kama kwa mfano nichukue kama Njoro Park. Hiyo Njoro Park wakati huwa naiona kama iko very resourceful. The only thing it is vile haijafanywa kazi. Ikiweza fanywa vizuri, kutengenezwa vizuri, tunaweza weka kiosk hapo, tunaweza weka choo hapo, na tunaweza tengeneza hata kama ni hizo bouncing castles, at least zinaweza kusaidia vijana wetu ku create job. Ile ambayo mimi najua nitaoffer solution na nitakuwa kwa passion ambaye niko na imani naye ni mambo ya health. Ukiangalia sisi wote bila health, hata tuko na barabara nzuri, hatuwezi tusaidie. Na mimi ile kitu mimi najua kwa my 100 days nita offer solution ya mambo ya health, ili hii mambo ya waiver iache kutusumbua, ili hii mambo ya kufungiwa mili pale hospitali iache kutusumbua, ili hii watoto wetu mambo ya kulipishwa card 100 shillings iache kutusumbua. What approach? Maybe one approach? Is it insurance? Is it inside my bill? At least nita make sure kama ni NHIF tunaweka limitation ya kuwapea. Kama ni mambo ya cards tunaweka limitation. Kwa mfano kuna umri ambao ufai lazima ati wachukue hiyo hospital card ya hospitali ndio waweze kupata huduma. So it is through that way. Okay. I think time's up. One more. Okay. Another thing, I think issue ya municipality from Naivasha, Molo, next will be Njoro. If Governor will be elected and John Njoroge kama MCA, itakuwa the next municipality. Thank you. Thank you. We'll hold you accountable on that. Asante sana. Wacha niguzie mawili ama matatu, japo kwa mengine nafikiri yameguziwa karibu yote. Issue ya dumping site ambayo imeulizwa na madam kule nyuma. Nafikiri dumping site ni kazi ambayo inawezekana, ambayo inafanya, mfano tutumie soko yetu ambayo inaendelea iko chini ya ujenzi hapa kwetu Njoro. Hii soko ingekuwa imemalizika ama imemalizwa kama kungekuwa na good working relationship between the ward and the governor's office. Ukiwa na uhusiano mzuri, ukiwa tunafanya kazi pamoja kati ya hao viongozi wa hapa chini na wale wa county, hiyo mambo ni rahisi sana kutekeleza. Lakini kukiwa kuna kuonyeshana kisoko, basi mambo mengine yanakuwa vigumu, kwa sababu tuangalie ile mgao ambao ward inapewa ni pesa ngapi. 28 million to 30 million ni pesa kidogo sana kulingana na zile shida ambazo tuko nazo kuzifanya. Kwa kumaanisha lazima utake pesa zaidi, na hii pesa zaidi lazima upate kama uko na uhusiano mzuri kati ya kiongozi wewe ambao umechaguliwa wa hapa chini na ule kiongozi ambaye amechaguliwa kwa kiwango ya MP ama ya governor,
irrespective kama ni wa mrengo wako wa kisiasa masi wako. So kukiwa na huo uhusiano mzuri, tunaweza articulate hizi issues kwamba mambo kama soko ikimalizika iwezi kuwa imemalizika bila kusema kuna watu wanajisaidia wapi, watu wataka inatupa wapi na mambo kama hayo. So thank you. Just a follow up on that. Yes. Uta separate aje your oversight role and your collaboration with the governor, because you will be an MCA overseeing what the governor is doing, his budget, how the executive is implementing the budget, how they are offering services and asking questions in the assembly. Hata sijasikia mtu akisema hapa kuhusu asking questions in the assembly concerning your issues as service delivery. Yes. Uta balance aje, because you talked about you having a stronger tie with the elected governor. Yes. Being kufanya kazi ya oversight ni bado utakuwa unafanyia wananchi kazi. Na what I understand ni kwamba mfano, acha nikupe mfano kwamba the last financial year 2020-2021 kwamba na county kuna pesa ambazo tumerudisha kwa national government, na hii pesa imerudishwa kwa national government ilikosa kutumika, kwamba hii ni pesa ambayo ikufanya kazi ama ilikosa kuallocatiwa kazi. Na bado hapa chini tuko na viongozi ambao walikuwa wamechaguliwa tu ambao wanaweza pereka malalamishi yetu, kwa sababu mimi kama mwananchi wa kawaida siwezi fikia gavana, lakini huyo kiongozi ambao amechaguliwa kama MCA aka na uwezo wa kufikia gavana one on one, kusema akipeleka issues zetu. Ndio nilisema kwamba kupitia kando na ile mgao ambao tumepewa kama ward. The question is it possible to, on one hand you are lobbying for more resources, yes, and I don't know how fair that is for other wards, and you are also asking difficult questions on utilization of the same money. Just to explain your architect of balancing. Number one, oversight ni kazi ya kisheria kama MCA. Is one of the functions ya MCA, kufanya kazi ya oversight, kuhakikisha kwamba zile mgao ambao unakuja ma resources inatumika kwa county assembly ama kwa county government, kwa county government yetu. Kwa hivyo hiyo nitaifanya kwa sababu kwanza ni kisheria, pili niko na kazi ya kufanya kama MCA kwa wananchi ambao watakuwa wamenituma kwa bunge, na kwa wakinituma sitaki kwenda kuwa kichwa ngumu na wanataka kazi ama wanataka wahudumiwe. So lazima nilete working relationship karibu na wale wako, lazima uheshimu wale viongozi ndio pia wakuletee maendeleo kwenu. Nafikiri kama nimeweza kuelewa. Acha nigusie pili. One more, yeah. Two more. Okay, please. Yeah. Thank you. Nafikiri ilikuwa imeguziwa, mfano hapa Njoro ilikuwa imesema kuhusu fertilizers, nafikiri pia kuna wakulima wengine. Mfano hapa Njoro tuko na cooperative ya maziwa na kwengine. Mimi ningesema namna hii kwamba wakulima wetu ambao tuko hapa watu waingie kwa cooperatives na tuwasaidie. Mimi kama kiongozi tuwasaidie kwanza kuregister, zikuwe zinajulikana hizi cooperatives gani na gani na gani. Tukisha ziregister hizi cooperatives, wanaweza kuwa na bargaining power wakiwa kama team. The problem is kwamba kila mtu anang'ang'ana kivyake, unapigana vita yako kivyako. Sasa hiyo sauti yako iwesikika. Kuna fertilizer pia ambazo mfano zinachukuliwa na ziko kule kwa NCPB kwa serious board zinachukuliwa, lakini unapata zile watu ambao wako kwa vikundi kama cooperatives na nini wanapewa uzito sana, kwa sababu wako na bargaining power. Wakiingia kule anasema tunataka mfano 5000 bags, na mwingine ukitoka wewe ni mmoja unataka 4 bags, 2 bags, 1 bag, inakuwa ni vigumu. Kwanza tu register hizi vikundi ndio tuweze kukua na nguvu ya kubargain vizuri. Mwisho nafikiri tulikuwa tumezungumzia pia, wamezungumzia kwingine vijana na talanta na mambo mengine, lakini na kwa creativity nafikiri nilikuwa nimeelezea hapo mbeleni, na nikasema kwamba tukiwa hao vijana wetu tumewakreatia, sitaki kurudia sana, lakini tumewakreatia, kuna vijana kama 30 kila mwaka. Ikifika mwaka kama ni July tukianza another financial year tunachukua another team. Sasa wale ambao wamekuwa wakifanya kazi mwaka mzima, kiwanja tulikuwa tumeilease, kwa mashine hawatakuwa akilipishwa, watakuwa wamewekeza hizi pesa zao kwa SACCOS,
na kwa hizi SACCOS kumaanisha sasa watachukua zile pesa, mwingine ataenda atajinunulia mashini yake. Ile mashini ambayo tulikuwa nayo tumenunua kama World Development Fund bado itasaidia wengine. So kwa miaka 5 tutakuwa tumesaidia labda like 150 tutakuwa tumewasaidia na nje. Thank you. I was just emphasizing we've gotten your point. Okay, thank you. Kiragu, as you finish. Thank you very much. And being the last panelist, maybe I have the audacity and the advantage of kuguzia zile ambazo hazijaguziwa na wengine. Niseme kwamba to start with, kuna issue ambayo imekuwa overemphasized maneno ya bursary by the other panelists. But I also want to believe we need to work on a modality that could reduce dependency on the bursaries. Because you'll find we have able-bodied people. Some are single mothers, wengine ni wako na wazazi wawili, but wako na nguvu ya kufanya kazi. So we need to find ways of empowering these people ili kwamba waachane na maneno ya bursary ama kudepend sana na bursary. And by giving an example, ni kwamba tuko na rafiki yetu ambaye alituacha hivi juzi, anaitwa Mheshimiwa Kabage. Alikuwa ako na shamba kubwa pale chini bondeni ambayo inapakana na Jordan Estate, which is around 50 acres. If kama county government inaweza chukua kama hiyo shamba ikomboe with 50 acres, tunaweza chukua kama quarter which will accommodate around 200 families ama 200 people ambao watafanya ukulima hapo, alafu ukulima iweze kuwasaidia na zile ambazo zitakuwa products ambazo zitatoka pale waweze kukidhi mahitaji yao na kulipia watoto. Hiyo ni example moja. Niseme kwamba hii ni kama ribato, ni kwamba hii social ambao tuko nao hapa bondeni ilichukuliwa tu ikapatiwa polytechnic on some temporary basis. Tukipata mtu ambaye anaweza inua vizuri, inaweza rudi kwa jamii vizuri. Niseme kwamba kuna rafiki yangu ambaye ameguzia maneno ya licenses. Nakuru town iko katika class A. Class B iko na Naivasha na pia Molo, being municipalities. Class C ilikuwa na Gilgil na Njoro. But what we need to work on, every year tuko na ile ambayo tunasema ni finance bill ambayo inakujaga hapa, wananchi wanaitwa. Ile shida ambayo tumekuwa nayo ni kwamba wale ambao wanaitwa kwa these public forums ama public participation forums ni wale ambao hawaelewi chochote. Unakuta kwamba my friend Ngoge yako pale, unakuta kwamba vijana wanachukuliwa hapa kwa stage, wengine wanachukuliwa hapa posta, wanasukuma pale kwa ile mikutano ya public participation na wajui ile ambao ni agenda ambayo inazungumziwa hapo. Kwa hivyo wakiandika majina yao hapo, ile ambayo inapitishwa hapo hawaelewi. What we need to have ni kwamba hawa wana biashara waingie kwa those public participation forums, wa dictate ama waseme kwamba tungependa license ifike hapa na ikuwe hivi. Kwa hivyo kwa hilo jambo la license ya Njoro, tungependa kwamba ama mimi nitasukuma kama MCA, nitasukuma kwamba Njoro isukume mpaka class D ili kwamba license ishuke chini waweze kulipa ambao ni nini ya chini. Niseme kwamba pia maneno ya society, mzee amesema hapa maneno ya pombe. Niseme hiyo lazima iwe community driven. Lazima wananchi wa hapa society wakubali kwamba lazima wakati wa pombe kuisha imefika. Mimi kama kiongozi nikukute tu kuwasukuma kidogo, lakini wananchi wenyewe wawe nini mstari wa mbele ili kwamba wahakikishe kwamba pombe imeweza kukwisha. Niseme kwamba pia kuna hii issue ya new location ya Piave Kamwaora society mpaka maili 3. Hilo jambo tumelisukuma, tumekuwa na DC hapo juzi, tumekuwa na DO kwa mkutano hapo public forum ambao tulifanya juzi na last kama wiki na nusu ambayo imepita, na wamehakikisha kwamba sehemu kuanzia maili 3 kwenda mpaka Kamwaora itakuwa location mpya ambao mimi kama MCA pamoja na MP ambaye anaingia tutaifuata tuhakikishe kwamba hawa wamepata. Jambo lingine ni Asante. Maybe I need to touch on some two issues. Ni kupanua ECD ya associate. Jambo lingine my friend ameguzia maneno ya talent katika Biston, na hii inaguzia ward mzima. Lazima kwamba tuhakikishe kwamba inakuwa mwaka mzima, si kwamba wakati wa campaign, inakuwa mwaka mzima. Niseme kwamba kuna jambo ambalo amjaguzia na sijasikia kwa wale ambao wameuliza maswali hapa. Maneno ya environment. Tumeongea maneno ya maji hapa, sijui we'll do boreholes, we'll do what, but unless we focus on environment, na sisi kama timu ya Azimio, timu ambayo inawezekana, tunasema kwamba Maor Forest lazima iwe rehabilitated, lazima tusukume tutoe watu kwa forest ambao wako ndani huko, ipandwe miti ili kwamba water table katika Njoro yetu na boreholes zetu. Ukiangalia kwamba Egerton hapa wako na boreholes more than 37 ambao zime dry up. Kwa hivyo unless we focus on maneno ya environment conservation, itakuwa ya muhimu sana. Bringing it up. Asante sana, and I want to ask you a specific question. Na usiniulize kwa nini nimekuuliza. Is it if you are elected MCA
I will. Would you continue? Would you mobilize or lobby and advocate for completion, because iwe unamaliza, for completion of projects initiated by the incumbent MCA, ama you would let go and start your new agenda? Of course that will be my priority number one, because hizi projects zimefanywa na mali ya umma. Kwa hivyo lazima tuende kwa hizo projects ambazo ni kama balls na vitu zingine kama ECD na zingine. Mwaka wa kwanza ama budget ambayo inaendelea, lazima tu focus kumaliza hizo miradi ili kwamba zisiwe white ghost projects. Asante. Hiyo itakuwa ni ya muhimu zaidi. That was very direct, and I think all of us agree to that. Ama we can show by nodding. Ama mnasema hizo zipotele. You know, thank you. So we have come to the end of our debate. Of course, there is a very important ceremony that I will hand over to the social vetting committee. Maybe we can clap for ourselves. Let's clap for the candidates. Asante sana. So I want to give you 1 minute each. You give your appeal. Ujitete. That's your closing remark and your appeal. 1 minute, exactly 1 minute. Ningependa kuchukua fursa hii kuwasihi watu wa Njoro. Tuko na siku kama 19 za kufanya maamuzi yetu. Ni wakati mzuri wa kuangalia viongozi ambao tuko nao. Miaka 5 si siku 5, si wiki 5, si miezi 5. Nafasi muhimu tuweke viongozi ambao wanatufaa. Mimi kama Kirago nimekuwa na nyinyi hapa, nimesaidia kuweka miradi mingi in my private capacity. Nimesaidia kuweka Njoro Central, nimesaidia kuweka Njoro Central Primary School, utafiti hapa ambao nilisukuma mpaka ikawa, nimesaidia hii Njoro yetu. Mimi niko na uwezo zaidi. Mimi niko na experience ambao ni ya muhimu, nimefanya kazi bunge na hiyo inanisaidia kuwa mwakilishi wenu katika county assembly. Mimi ni mjasiri, niko na elimu ya kutosha, niko na nguvu mpaka ya mwili. Ikikuja ni vita mpaka assembly ya Nakuru, mimi niko tayari. Mimi sitachukua nafasi ya kupotea ama kukaa chini ya meza. Mimi niko tayari kufanyia watu wa Njoro kazi, niko pia na future. Ningependa nikichaguliwa leo nifanye kazi vizuri, kesho nikuwe mbunge wenu, hata baadaye naweza kuwa governor ama senator wa sehemu hii. Kwa hivyo kwa nafasi hiyo nishukuru kwamba leo tumepata nafasi ya kuwa na kikao hiki. Mimi niko tayari kufanyia watu wa Njoro kazi na najua kwamba sitawaangusha. Kwa hayo machache niwashukuru. Tarehe 9 mwezi wa 8 asubuhi na mapema niko kwa chama cha Jubilee. Mnajua alama yake, niwekeeni kura zenu hapo, na mimi nawaahidi kwamba tutafanya kazi kwa pamoja, and I will provide the necessary platform kwa watu wa Njoro ili kwamba tuweze kuinua Njoro yetu mbele. Thank you very much and remain blessed. Asante sana Bwana Kiragu. Bwana Alfred. Asante sana. Nataka kuwashukuru sana kwa sababu ya wakati huu, na pia niwashukuru pia wananchi wa Njoro kwa sababu ya kuja kutuuliza maswali na kutusikiza, ijapokuwa muda umekuwa mchache, lakini kwa yale muda ambao tumepata tunashukuru sana kuja kusikiza yale ambayo tungependa ama tungeyatekeleza iwapo tungepata nafasi ya kuongoza kwa wadi yetu ya Njoro. Mimi nataka kuomba namna hii kwamba tunaingia kwa uchaguzi, ni contract unaenda kusign, na kwa instructions za contract inasema kwamba soma na uelewe instructions. Na instructions ni sisi ambao tuko hapa mbele, kwamba utuweke kwa mizani, utupige msasa through character yetu sisi wote. Utaweza kujua kwamba hii maneno tunazungumza kupitia kwa kuzungumza kwetu na tabia, ni nani anaweza tekeleza hii maneno tunasema, kwamba ni kusema tu ama huyu mtu anaweza tekeleza ama namna gani. Kwa hivyo kwamba tunajua ni nani tunaweza amini na maisha ya watoto wa shule yetu ya chekechea, ni nani tunaweza aminia mali yetu hapa Njoro kuilinda kwa miaka mingine 5. Kwa hivyo naomba mniamini na kura zenu. Mimi nasimama na tikiti ya ODM, alama yetu ni chungwa, tukiwa chini ya mwaviri wa Azimio. Unajua pia ODM ndio bibi mkubwa wa Azimio. Kwa hivyo tukiweka baba na mama tunakumbuka mtoto wake. Asante. Asante sana. John. Nichukue fursa hii kwanza kushukuru waandalizi wa hii mpango ya debate. Ni kitu ya maana sana kwa sababu pia kama sisi viongozi imetuelimisha, na pia wananchi wa Njoro at least wameweza kupata fursa nzuri. Langu tu ni kuwapili ya kwamba kwa wapiga kula wa Njoro, kama kuna msimu tunataka kukomboa Njoro yetu ni this round. Wacha mtu jaji kulingana na track record ya mtu. Mjua wengi wetu tumekuwa na nyinyi na mnatuelewa kwa nje na undani. This round ningewaomba Njoro
tusije tukachaguana tu kwa misingi ya vyama ama kwa misingi ya milengo, lakini tupate kiongozi ambaye ako na passion ya kuleta uongozi Njoro. Na ile jambo mimi ningewaambia, I may be the youngest person in this panel, but I'm the person who have the passion ya kutoa Njoro kwa shida. Na ifikapo tarehe 9 mwezi wa 8, ningewaomba muweze kunichagua. Chama changu ni UPF ama Ubuntu, alama yangu ni kidore, na mlengo wangu ni wa Azimio. Na ile mimi kitu nataka kuambia Njoro, ni vizuri wakati ifikapo tarehe 9 tuweze kujielewa wakati tunapochaguana. Hiyo ni kitu ya maana sana, na naomba tuweze kudumisha amani. Mbarikiwe sana na tuwe na wakati mwema. Asanteni sana. Asante sana Bwana Bob. Thank you so much. I take this opportunity to thank you all kwa kuweza kuhudhuria na pia kwa kupanga. Pia niweze kushukuru wana Njoro. 2017 nilikuwa na nyinyi nikiomba kura zenu, na mkanipa kura nyingi sana, over 12,000 votes. Nikashindwa na 17 votes. Na sikukosea nyinyi. I know it wasn't my time by that time. Na hii wakati yote sijakosea nyinyi. Kwa hivyo niwashukuru sana. There's something that I've written here. I want to summarize my everything. I'll say this. I am fully convinced that when you hire my services, I will deliver for Njoro, because I have the capacity, ability, and willpower to take this Njoro to the next level. A leader is not a person who takes people where they want to go, but where they belong. I'm that leader who want to take Njoro where it belongs. And I will wind up by my mission. I have a mission. My mission is to involve every person here in Njoro in the decision making and also in the implementation of all the programs that we'll be doing here in Njoro. And my vision is the things that we have prioritized as the people of Njoro, we have carried them out on time and with the right people. Kindly on 9th August, kindly vote for Bob as your MCA. I'll be the first person on that ballot paper hapo juu. Utapata alama yangu ni $1. Na jina ni James Mushiri Ndongo Bob. Last time Bob haikuwepo, but this time you'll get the name Bob. On the far end on that box, put a tick. You'll have voted for Bob, and tashukuru sana. Nami niweze kuwa mtu resourceful kwa Njoro. Thank you so much. God bless you. Asante sana Madam Jerry. Okay, I would like to thank hii shirika ambalo limefanya tukutane hapa leo. Ya pili, ningetaka kushukuru wananchi ambao tumekusanyika hapa, na nirudi niwaambie hivi ya kwamba kazi ya wananchi sitaianza na MCA. Nilianza kitambo. Nilikuwa mwalimu mkuu huko Njoro DB, na kukawa mtoto aligongwa hapo kwa barabara. Nilikamp kwa provincial engineer na nika make sure bumps zimewekwa hapo. Kwa hivyo uongozi ninao. Nirudi niwaambie ya kwamba nimekuwa kwa mstari wa mbele kusaidia watoto wa shule, na kama ni hiyo maneno tunasema ya basari, ninajua mahali inauma. Nirudi niwaambie ya kwamba tunapeleka msichana kwa shule, tunapeleka kijana kwa shule, lakini ikifika ni uongozi tunachagua wanaume. Niwaambie ya kwamba mbele yangu ninaona tumekuwa na ma MCA all round, they are men. This time tuchague mama, tuone atatufanyia kazi gani Njoro, because I have the this time tuchague mama. Ni wakati umefika wa kuona kazi ya mama, ili hata wale wasichana wale tunaelimisha kwa mashule yetu tuweze kuwakuza. Hata tuache kusema ile 2/3 gender rule, kwa sababu wamama wako na uongozi, lakini kuko na mambo ambayo inawaweka chini. Kwa mfano niseme ya kwamba just finish bakura. Nitasema ya kwamba, please just a minute, I mean a second. Niseme ya kwamba kuko na mambo inatulimit sana. Utakuta ya kwamba mimi sina logbook, mimi sina title deed ya kwamba nitaweza kuenda kuomba pesa kwa bank ili niweze kufanya campaign. Ninawaomba msipoteze uongozi wa Alice Jerry Karani katika usawa kwa wote party. Alama ni ng'ombe, kwa sababu kila nyumba inakunywa maziwa. Ikifika tarehe 9, tafadhali muniwekee hiyo kura niweze kuwafanyia kazi Njoro. Asante. Asante sana Bwana Sospita.
Asante sana. Kwanza nawapongezeni kwa kujitokeza kuja kutusikiza, lakini pia napongeza shirika hili kwa sababu ya kuandaa mdahalo huu. Ndugu zangu, mimi naelewa mahali Njoro iko, najua mahali imetoka na ninaelewa mahali tunataka kwenda. Nataka kuona jamii zote za Njoro zimeungana katika uongozi huu. Nataka kuona watu wote wakihusishwa katika kuendeleza Njoro mbele. Lakini zaidi nataka tuweze kufanya kazi sisi wenyewe kwa hii miradi na mambo zingine. Ninaelewa kwamba tumeachwa nyuma sana, lakini tukiwa pamoja tunaweza. Na waomba muniamini, munipatie hii nafasi. Tushikane pamoja ndugu zangu. Umoja wetu utatusaidia. Kwa hivyo jina langu ni Subcounty Njuguna. Niko katika muungano wa Kenya Kwanza katika Ford Kenya. Alama ni Simba. Kama ni mapenzi ya Mungu, na waomba mujitokeze kwa wingi tarehe 9, munipe kura ya MCA. Tuchape kazi tu. Mungu wetu wawabariki. Asanteni sana. Asante sana Bwana Mbogwa. Okay, thank you so much. I'll talk while standing because I respect you people. I'm an independent candidate. I'm Simon Mbogwa. Alama yangu ni umeme, na waomba sana. Si kitabu ya Mungu inasema come and reason together. Kujeni tuongeleshane. Hivyo ndio tutafanya siku hiyo. Mutakuja wana Njoro, tukae pamoja, tusukume Njoro yetu pamoja. Na ya muhimu kabisa, tuweke Mungu mbele, tuombe amani, tuwe na amani katika uchaguzi huu. Manake bila amani, hata mimi mwenye najipiga kifua nitafanya kazi, nitakosa nafasi ya kufanya kazi. So tuombe Mungu, tuwe na amani, tupendane, tuwaheshimu baba zetu, tuwafundishe watoto wadogo kuheshimu wale wengine. Na ninawasihi wana Njoro, si raundi hii muamue ni Mbogwa, museme Mbogwa na Njoro mbele. Nitawafanyia kazi. Nimekuwa jua kali miaka 25, nimeshika vijana wengine mkono, mumesikia, na nimeona wakifaulu. So wale ambao wako na talent, wale ambao wanashindwa watafanya nini, wakute Mbogwa. Mimi hata kama ni mwana jua kali, nimeweza kununua tu ploti, nimejenga. Wasiseme ati jua kali hailipi. Jua kali inalipa. Nimenunua tu ploti, nimeoa, niko na vijana na wasichana, najua shida za kazi, na ninajua Njoro ikiwa na Mbogwa itasonga mbele. Asanteni sana. Asanteni sana. So tuwape makofi tena. Kwa niaba ya moderators, I really want to appreciate, starting with you, mmekuwa patient sana. I was really concerned. I kept turning kuona kama bado kuna watu. But you've sat very peacefully and you have engaged objectively. Asante sana kwa CTL, Uraia Trust and the Royal Danish Embassy for giving us this chance. Asanteni sana candidates. I think you have given your best in this discussion. What I've liked is that mumeweza kuelewana in terms of some of the ideas. Some you have differed but honorably. And I hope even when any of you is elected, atachukua, if one of you may be elected, atachukua ideas zenu zote na mtawaka pamoja to make Njoro a better place. Sivyo? So mnakubaliana hivyo, inueni mkono just as a show of unity. We are not saying you are forming a coalition, but but in terms of unity of ideas, so that we take Njoro to a better place. So from my end, I bring it to a close there. Asanteni sana, Mungu awabariki, and we wish you well. May the best candidate win. Back to you, Bwana moderator. Asante sana mwenzangu, nafikiri tumefika kikomo cha mdahalo huu. Tunashukuru watu wa Njoro, tunashukuru candidates vile mmekuja na mmekabiliana nasi na tumeshakuwa jua. Sasa tumeona kama ni ndugu wote na dada moja, na wote ni wazuri na wana smile. Amaje? Tunataka wasimame kwa ishara ya kuwa na amani wakati huu wa campaign na hata after campaign. Mtakuwa na amani, mtadumisha amani kwa kote ambako mtafanya zile campaign. Tusimame wote, nyinyi wote msimame, mshikane mikono juu kwa juu. Kama kuna cameras, hawa ndio waheshimiwa wetu, wapigieni makofi. They look nice, they look able. Thank you very much. God bless you.
Kwa wakati huu sasa, sababu tumekuwa nao na wamekuja kwetu, tuna ile tunasema contract kama mmoja alivyosema. Tuna karatasi hapa ambayo tutamwomba mmoja wenu atasoma, sababu ni yenu. Na nitachukua mwenyako katikati. Mwenyako katikati ni nani? Ni Bob. Atatusomea kisha watasign kwa niaba ya wale wengine, na alafu sisi mmoja wetu ama shirika moja litaweka sahihi ili kwamba hawa candidates wana contract na sisi. Bob. It says securing elections 2022 ward social contract commitment. Acknowledging the supremacy of the Almighty God of all creation, recognizing that the people... Sorry, mheshimiwa. Nakurudisha tu nyuma. Nataka wakati unasoma kila mmoja ako na nakala yake. Sorry. Yes, securing elections 2022 ward social contract commitment. Acknowledging the supremacy of the Almighty God of all creations, recognizing that the people of Kenya hold the sovereignty and inalienable power to determine their governance, and which delegate to state organ in line with the Constitution. Committed to promoting the national value and principle of national governance enshrined in Article 10 of the Constitution of Kenya 2010. Upholding good governance, integrity, transparency, and accountability. I, naandika yangu, Bob Mushiri Ndongo, being candidate in 2022 general elections, vying for MCA position in Njoro Ward, solemnly. Number 1, I commit myself to promote free, fair, peaceful election campaign and adhere to election code of conduct at all times. I will at all times uphold the sovereign power and authority of the people. I will of the electorates under the verdict of the 9th August 2022 election. I commit, number 3, I commit myself to execute my constitutional function of representation, registration, and oversight if elected to the envisaged office. Number 4, I embrace this social contract developed by the people of Njoro Ward, Nakuru County, Njoro Ward, let me say Njoro Ward. Number 5, pledge my commitment and dedication to implement this social contract by integrating in the policies, plans, and budget of Njoro Ward. Should I be elected to be Njoro MCA position. Signed on this date. Witnessed by civil society organization and the media of. That's the end. Thank you. Asante sana. Sasa hiyo ndio contract ambao wana sign, mnaona pale. Wameisoma vizuri. So wakati wana sign, nitamuita yule ambaye atakuwa na matangazo, Bwana Mainge. Yes, members, we can appreciate the waheshimiwa kwa hiyo kazi mzuri wamefanya. As they sign, after signing, they will hand over those documents hapa, na wao pia wanao sign kwa ishara ya kukubaliana ya kwamba tutakuwa na uchaguzi ama tutakuwa na campaign ambayo ni safi, kampeni ambayo haina mambo ya kupakana matope sasa, wakati huu na hata baada ya uchaguzi. Sio ni sawa sawa wananchi? Tunashukuru kwa sababu ya hiyo. So ninangojea kwamba wamalize, baada ya kumaliza waka hand over, nitawaelezea vile ambavyo tutakavyofanya baada ya hapa, kwa sababu muda wetu pia umeenda sana. Lakini ningependa kushukuru mafundi wetu wa mitambo, na kushukuru moderators wetu, wananchi, na hata our candidates kwa sababu ya having a candidate position here. Hata vile ambavyo wamefanya mambo, wamefanya kwa njia ya heshima. Sisi tunawashukuru. Hakuna yule ambaye alirushia mwingine maneno, na hivyo ndivyo tunaomba kama wananchi. So nangojea wamalize, alafu niweze kuwapa matangazo ama maelekezo vile ambavyo tutakavyofanya baada ya hapa. So kwa niaba ya shirika la CTL, tuko na our brother here,
Peter, karibia tafadhali, because they will be handing over those documents to you. On our behalf, as Njoro Ward voters, we are happy that the candidates who are here have signed this document ile ambayo tumesomewa. Kwa hivyo nitawauliza waje mmoja kwa moja hapa kwa meza yetu ili waweze kupeana. Let us encourage them with a applause kidogo. Yes, you can follow suit. Yes. Wanapopatiana pia hawa maafisa wetu wa CTL pia na wao wanaweka signature pale kusema kwamba wamekubaliana na yale ambayo yako pale. Kwa ujumla sote tumekubaliana ya kwamba hayo tumesema ndio maazimio yetu ya mkutano huu kama wana Njoro. Makofi tafadhali kwa sababu tumemaliza. Asanteni sana kwa sababu ya kufanya hayo maamuzi. Nafasi nitampatia Peter aweze kutupa a vote of thanks, then I'll tell you what will follow. Thank you so much. Yangu itakuwa ni chache sana. Kwa niaba ya shirika letu la CTL, yetu ni shukrani zaidi kwa kuweza kuwa na debate ambayo imefana na debate ambayo imekuwa vizuri. Unajua ukipanga ni mambo mengine na kutendeka ni mambo mengine. So mimi nashukuru pia wagombea kiti kwa kuweza kuja, ya kwamba tulikuwa tumealika wote lakini nyinyi hii mambo online kuna wale wafadhili wetu ambao wameweza kutufanikisha debate hii yetu. Kuna ubalozi wa Denmark ambao wameweza kutufadhili, na pia kuna shirika ambao tumekuwa tukifanya kazi nao sana, wanaitwa Uraia Trust.
tumekuwa tukifanya na wao na wameweza kutufadhili tufanye kazi hii. Yetu ni shukrani sana kwa hizo shirika mbili ya kwamba ili kikao hii watu wa Njoro waweze kusikia viongozi wao wanasema namna gani. Pia tunashukuru wale ambao wameandaa ya kwamba tukitoka hapa tusitoke na njaa. Si ndio? Kwa sababu kuna chakula ambayo imeandaliwa pale nje. So tunawashukuru in advance hata kama hatujaonja chakula, lakini tunatumai ya kwamba iko sawa. So yangu kabla nimalizie, ningependa pia nimpe mzee, kwa sababu singependa kumalizia, mimi ni kijana na mzee yeye ako na wisdom nyingi, anaweza tusaidia kufungia, alafu tupate matangazo ya mwisho na maombi ili tuweze kuondoka. Nafikiri orodha itakuwa namna hiyo. So nitakukaribisha tu upeane closing remarks kwa niaba ya vetting committee. So kama vile Peter amesema, tunashukuru kama wana Njoro mliitwa, na nikasema pengine mliitwa kwa haraka na mmeweza kufika. Hawa ambao wamewakilisha hapa wengine, hawa ndio watu ambao wanafahamu Njoro. Hawa ndio wazaliwa wa Njoro. Hawa ndio wanajua mapana na marefu ya nini? Ya Njoro. Kwa hivyo tunawashukuru sana kwa kimya chenu, kwa kuwa watulivu na kuuliza maswali ambayo ni mazuri. Jua kwamba Njoro ni yetu. Na hata kama mimi mzee sana, Njoro ni wajukuu wangu. So vile utaiacha ndivyo Njoro itakuwa. Sasa nyinyi mtengeneze Njoro leo, sababu muko ili vijukuu na vizazi vijavyo viweze kufurahia nini? Njoro. Mkiitwa tena tusichoke. Hizi siku zimebaki 10 na ngapi? 19 ama 20. Mwe wakakamavu, muangalie hawa watu vizuri, msiwarushie mawe. Kuna wengine wanaenda mikutano mingine. Wewe unajua siwa huyo mtu naenda kurusha mawe ama maneno. Si ukae nyumbani. Njoro hii tujawahi sikia mambo ya vita. Tujawahi sikia mambo ya vita katika kampeni za hawa. Wapigie makofi. Tujawahi sikia hata mmoja wao ako na gang ya kuweza kupiga yule mwingine. Kwa hivyo tudumishe hiyo amani mpaka mwisho. Tupate mmoja wao. Kati ya hawa 13 tutapata mmoja. Si ndio? Na utajua ni huyo, wote tuwape heshima na tuwape kura zetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Kwa niaba ya wengine pia ambao wamefanikisha majadiliano haya, ningependa haswa kabisa kuwashukuru hawa waheshimiwa ambao wamepitishwa na ABC Njoro Ward ni 13. Lakini 7 hawa wakajitoa na wakaona kwamba wao ni wakamavu kiasi ya kwamba wanaweza kuja hapa. Situwapatie makofi tafadhali. Wengine ambao wamefanikisha ambao ningependa tu nitaje alafu tumalizie, kuna yuko hapa Maina. Kuna Maina na kuna Karanja Boychild. Tafadhali Maina ndio yuko hapo nyuma, tafadhali tumpe makofi tafadhali. Karanja Boychild yuko hapo. Asanteni sana kwa kufanikisha majadiliano haya. Na wengine ambao ni wa muhimu sana, si ni ninyi wenyewe, mjipigie makofi tafadhali. Asante. Kwa sababu tumetoka, nauliza kwamba kwa sababu nataka tupate mtu wa kutufungia kwa maombi, alafu baada ya maombi nitawaelekeza tutafanya namna gani. Naona tuna mchungaji ambaye yuko nasi hapa, nitauliza atupe maombi ya mwisho, na katika maombi hayo pia kumbuka kushukuru kwa sababu ya chakula. Hata kama hujakiona kipo, ninajua kipo. Ushukuru kwa sababu ya chakula, nani kuombea chakula na kushukuru. Mwombe wa mkutano huu, karibu tafadhali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naona kwa sababu ya heshima ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya heshima ya kila mmoja, na tena tunashukuru sana hasa kwa sababu ya CTL. Si wamefanya kazi mzuri? Ni vizuri hata nao hatujawahi kuwapigia makofi, wapigieni makofi. Ndio tukiomba katika jina la Yesu. Ndiposa tulianza kwanza kwa kuweza kumkaribisha Mungu, na hata mwisho tukaweza kumkaribisha Mungu. Na kwa sababu ya heshima hiyo ya Mungu, tutasimama, tutaomba kwa juu kwa sababu ya kumheshimu Mungu, ndio sababu ya ubari huu. Hebu na tukaweze kuomba. Asante Mungu kwa heshima yako ambaye umenijalia kila mmoja wetu, hata ukaweza kutuleta katika makao haya ukiwa na kusudi moja la kuweza kutupatia kiongozi. Hii ni hatua moja ambayo umechukua ya kutuelekeza kwenye huyo uliyemwekea mafuta. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba kibali chako kinachovuma katika watu Bwana,
ndani ya yule ambaye umemchagua katika jina la Yesu. Asante kwa sababu wote ni wako na wote umewajali, na vile ulivyoweka mzigo wako ndani yetu pia na wao pia umewaweka katika jina la Yesu Kristo. Tubariki sisi wote hata tunapoenda na kuongelesha wengine, na ni katika jina la Yesu Mwokozi tumeomba na kuamini. Amen. Kila mmoja abarikiwe. Tunaweza keti kidogo tafadhali, kidogo tu. Wakati huu tutatumia mpangilio huu ili tuweze kuenda vizuri, na washukuru kwa sababu ya ungwana ambao tumeonyesha na vile ambavyo tumeendelea. Nitataka kuwapatia nafasi hawa waheshimiwa wetu wawe wa kwanza kutoka, alafu wataelekea katika mkono wangu wa kuume hapa, ndipo tumeweka chakula.